বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের সকলকেই আমাদের আজকের আয়োজন রোহিঙ্গা সংকট ও উত্তরণের উপায় আমাদের করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভায়। আজকের এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হচ্ছে ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টার আমেরিকার উদ্যোগে। সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, আমরা জানি যে দীর্ঘ কয়েক দশক যাবৎ এই সমস্যাটি পৃথিবীতে অতিবাহিত হচ্ছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে এই সমস্যাটি একটি প্রকট আকার ধারণ করেছে। এই বিষয়টিকে সামনে রেখেই আমরা আমাদের আজকের আয়োজনটি সাজিয়েছি এবং আমাদের আজকের আয়োজনে সভাপতি হিসেবে আমাদের মাঝে যুক্ত হয়েছেন ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টার আমেরিকার সম্মানিত গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ রুহুল আমিন। আমি সম্মানিত সভাপতি মহোদয়কে আমাদের আজকের আয়োজনে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমরা আমাদের আজকের আয়োজনে মুখ্য আলোচক হিসেবে দুইজন অত্যন্ত প্রথিতযশা গবেষককে আমরা আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। কিনোট স্পিকার হিসেবে আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখবেন মুসলিম কাউন্সিল অফ ব্রিটেনের সাবেক সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল বারী। আমি সম্মানিত কিনোট স্পিকারকে আমাদের আয়োজনে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমাদের মাঝে কিনোট স্পিকার হিসেবে আরো একজন যুক্ত হয়েছেন আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়নের সম্মানিত ডিরেক্টর জেনারেল এবং পেনিসিলভেনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি আমেরিকার সম্মানিত প্রফেসর ডক্টর ওয়াকার উদ্দিন। আমি সম্মানিত কিনোট স্পিকারকে আমাদের আয়োজনে স্বাগতম জানাচ্ছি। সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, আমাদের আয়োজনে আলোচক হিসেবে আমরা দেশ এবং দেশের বাহির থেকে যারা এই সংকট সমাধানের সাথে জড়িত, তাদের লেখা গবেষণা এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত এমন এক ঝাঁক গবেষককে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং আমি শুরুতেই আমাদের সকল মেহমান বৃন্দকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আলোচক হিসেবে আমাদের মাঝে যুক্ত হচ্ছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাবেক সম্মানিত রেজিস্ট্রার জেনারেল, সাবেক সম্মানিত জেলা জাজ জনাব ইকতেদার আহমেদ। আমি সম্মানিত অতিথিকে আমাদের মাঝে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমাদের মাঝে আলোচক হিসেবে আরো যুক্ত হবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সম্মানিত প্রফেসর ডক্টর নকিব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ। আমাদের মাঝে আলোচক হিসেবে আরো যুক্ত হবেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সম্মানিত প্রফেসর ডক্টর মাহফুজুর রহমান আখন্দ। আমাদের মাঝে আরো যুক্ত হবেন সাউথ ইস্ট এশিয়ান কোঅপারেশন ফাউন্ডেশনের সম্মানিত এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান সালাউদ্দিন কাসেম খান। আমাদের মাঝে আরো যুক্ত হবেন বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক কবি আব্দুল হাই শিকদার। আমাদের মাঝে আলোচক হিসেবে আরো যুক্ত হবেন মুনতাদা এইড যুক্তরাজ্যের সম্মানিত প্রধান নির্বাহী ব্যারিস্টার হামিদ হুসাইন আজাদ। যুক্ত হবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সম্মানিত প্রফেসর ডক্টর জুবায়ের মোহাম্মদ এহসানুল হক। যুক্ত হবেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্মানিত সম্পাদক ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। আমাদের সাথে ইতিমধ্যে যুক্ত হয়েছেন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক গবেষক সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া। আমাদের মাঝে যুক্ত হবেন ব্রাক ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ ল সম্মানিত সিনিয়র লেকচারার সাইমুম রেজা তালুকদার। যুক্ত হবেন মুনার সম্মানিত জাস্টিস অ্যান্ড হিউম্যান ডিগনিটি ডিপার্টমেন্টের সম্মানিত ন্যাশনাল ডিরেক্টর মোহাম্মদ জিয়াউল হক শামীম। আমি অনুষ্ঠানের শুরুতে আমাদের সকল সম্মানিত মেহমানকে আমাদের আজকের আয়োজনে স্বাগতম জানাচ্ছি এবং আমরা আশা করছি যে অত্যন্ত চমৎকার গবেষণাধর্মী একটি আয়োজন আমরা আপনাদেরকে উপহার দিতে সক্ষম হব এবং এখান থেকে যারা গবেষক আছেন, যারা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে আছেন, তারা অবশ্যই বিভিন্ন দিক নির্দেশনা পাবেন এবং আমরা আশা করছি এখান থেকে এই সমস্যা সমাধানের একটি পথ বের হয়ে আসবে। শুরুতেই আমরা মুখ্য আলোচকের কাছ থেকে আলোচনা শুনবো। প্রথমে আলোচনা রাখবেন মুসলিম কাউন্সিল অফ ব্রিটেনের সাবেক সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল বারী। He has also been listed as a community leader in the 500 most influential Muslims, and he has written a number of books including The Rohingya Crisis, A People Facing Extinction in 2018, and at the same time he has been described as one of the most powerful Asian Muslims in Western Europe. সো আমি এই মুহূর্তে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল বারীকে ওনার কিনোট স্পিচ প্রেজেন্ট করার জন্য। আমি এখান থেকে স্লাইড শেয়ার করছি, আশা করি উনি দেখতে পাবেন। আনমিউট করতে হবে ডক্টর আব্দুল বারী। জি জি, আবার আনমিউট হয়েছে, একটা ক্লিক করতে হবে। জি, পারফেক্ট। Can you hear me now? Yeah, now perfect. Okay.
আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। জাযাকুমুল্লাহ খায়ের ভাই খালেদ, প্রফেসর ডক্টর রুহুল ভাই এবং সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, স্পেশালি বেশ কয়েকজনের সাথে আগে দেখা হয়েছে। তো এটা একটা ওয়ান্ডারফুল অপরচুনিটি। এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আল্লাহর শুকর আদায় করি, আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমি সংক্ষেপ করব কারণ অনেক বক্তা আছেন এবং আমার সময় 15 মিনিট। প্রথমত আমি আসলে একজন সমাজকর্মী এবং আমি ফিজিসিস্ট বেসিক্যালি, কিন্তু তারপরে আমি সমাজের কাজে বিলাতের মুসলমানদের সাথে তারপরে বিভিন্ন প্রজেক্টে জড়িত হয়ে যাই। ফলে আমি হয়ে যাই একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সর্ট অফ সোশিয়োলজিস্ট। রোহিঙ্গার সাথে আমার সম্পর্ক কি, এটা একটু বলা দরকার। প্রথম স্লাইড যেটা, এটা আমি একটা বই বের করেছি, বই লিখেছি আমি 2018 সালে, এবং আমি রেঙ্গুনে এবং ম্যান্ডেলেতে আমি সফর করেছিলাম ফর দি ফার্স্ট টাইম ইন ফেব্রুয়ারি 2018। এবং আমার সম্পর্ক হলো, আমি চিরাঙে পড়াশোনা করেছি, চিরাং ইউনিভার্সিটিতে, এবং চিরাগানিয়ান ডায়ালেক্ট এবং রোহিঙ্গা ডায়ালেক্টের সাথে বেশ কিছু মিল আছে। ফলে স্পেশালি 2017 যখন মানে গণহত্যা এবং এভিকশন শুরু হলো, I was shocked, I was emotionally very disturbed. এর আগে আমি রোহিঙ্গাদের ইতিহাস আমি জানতাম, কারণ হলো প্রফেসর ডক্টর আব্দুল করিম, চিরাং ইউনিভার্সিটি ভাইস চ্যান্সেলর, উনি আমার শিক্ষক ছিলেন, যদি আমি ফিজিক্সের। ওনার একটা নাম করা বই আছে, আমি তার বই আমি রেফারেন্স হিসেবে ইউজ করেছি এই হিস্টোরিক্যাল ঘটনাগুলোর দিক থেকে। 1978 থেকে আমি তাদেরকে দেখেছি যে প্রথম ব্যাচ যখন চলে আসে, তখন আমি বাংলাদেশে ছিলাম, 2,70,000-এর মতো আর কি। আমি এখান থেকে শুরু করব যে আমি রোহিঙ্গা ভাই বোনদের যে তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতন, যেভাবে তারা এভিক্টেড হয়ে আসলেন বাংলাদেশে, এর 50-60% আমি সরাসরি বুঝতে পেরেছি তারা কোন অবস্থায় এসেছেন। আমি দ্বিতীয় স্লাইড যদি এখানে ফিক্স করে রাখেন, তাহলে আমি কিছু সংক্ষিপ্ত কথা বলবো। একটা হলো যে as of today 742,000 Rohingya people according to the UNHCR evicted in a few weeks, 2 weeks or 3 weeks এর মধ্যে তাদেরকে বের করে দেওয়া হয় এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আমি ওয়াকার ভাইয়ের স্লাইড দেখেছি, এগুলো আমরা ফলো করেছি। বাড়িঘর গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং বাংলাদেশে বর্তমান রোহিঙ্গা পিপুলের সংখ্যা মোটামুটি একটা হিসাব পেয়েছি আমি, সেটা হলো 1.1 মিলিয়ন, মানে 11 লক্ষ। এরপরে কয়েক লাখ ডায়াসপোরা সারা দুনিয়াতে মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কয়েক লাখ ইন্টারনালি ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যাম্পের মধ্যে আছে, আর কয়েক লাখ হয়তোবা সাধারণ রাখাইন প্রদেশে কিছু আছে, তারা তাদের থাকা না থাকা মানে ভার্চুয়ালি দে আর দেয়ার সেকেন্ড ক্লাস আর প্যারিয়া কমিউনিটি। তো আমরা যদি পরের স্লাইডে যাই, তাহলে আমি সংক্ষেপে একটু ব্রিফ হিস্ট্রিটা নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ। এই হিস্ট্রিটা মানে খুবই রিচ হিস্ট্রি, আমি সংক্ষেপ করব। সেটা হলো 8th to 10th সেঞ্চুরিতে মুসলিম ট্রেডার্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিংডম অফ রাখাইন, আরাকান ছিল সেটা। অনেকে চলে আসে, মুসলমান সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছিল, তাদের ব্যবসা, দিন প্রচার অনেকগুলো, মানে তারা একটা আউটগোয়িং কমিউনিটি ছিল মুসলিম ওয়ার্ল্ড। এবং ইরাবতী বা ইরাবতী, আমরা বাংলাতে ইরাবতী শব্দ ব্যবহার করেছি, রিভার ডেল্টার মধ্যে তারা আসে এবং সাধারণত মাংদো এরিয়াতে তারা প্রিফার করে, যারা থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। অনেকে চলে গেছে, ওখান থেকে ফিরে চলে গেছে, অন্য জায়গায় গিয়েছে। 1406 সালে, আমি যা শুধু মানে কি লাইট মানে এই কিছু মূল কথাগুলো আমি বলবো। 1406 সালে আরাকানিজ কিং মিং সো মুন ওয়াজ ডিফিটেড বাই বার্মিজ কিং। তার মানে আরাকানি কিংটা পরাজিত হওয়ার পর বাংলাদেশে, তখন তো সুলতানি বাংলা ছিল, বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় এবং বাংলার সুলতানের সহযোগিতায় 1430 সালে মিং সো মুন রিগেইন কিংডম উইথ দ্য হেল্প অফ বেঙ্গল সুলতান। Although he did not convert to Islam, যতটুকু ইতিহাসে আছে, but he adopted a name Sulaiman Shah or Saman Shah and used Muslim kalima and Persian language in the court. That was wonderful. From 1430 থেকে 1784 পর্যন্ত আরাকানিজ
Muslims were highly prosperous. Bengali community were there. Kubi Alaoler naam amra শুনেছি. Multi-ethnic, multi-religious people living in harmony and peace. Muslim socio-political and intellectual influence peaked and remained dominant for more than 300 years. Unfortunately, সারা দুনিয়ার মুসলমানদের যে গ্র্যাজুয়াল পতন, এটারই বোধহয় একটা ধারা সারা দুনিয়াতে তখন চলতেছিল। বাংলাদেশের পলাশি হলো 1785-এ বার্মিজ কিং মানে ওই আরাকানকে আবার মানে তাদের অ্যানেক্স করে নিয়ে যায়। আর 1826-এ আরাকান লস্ট টু ইংলিশ অকুপায়ার্স। আমি বলেছি অল দিস হিস্টোরিক্যাল এই সোর্সগুলো ডক্টর আব্দুল করিম আমার টিচার, সেটা হলো দি রোহিঙ্গাস এ শর্ট অ্যাকাউন্ট অফ দেয়ার হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচারের মধ্যে আছে। আমি 27 অগাস্ট থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারি মার্চ পর্যন্ত 6টা মাস আমি একটানা পড়াশোনা করেছি। এখানে বার্মিজ মুসলিম এবং রোহিঙ্গা মুসলমান যারা আছে, তারপরে আমি ইয়াঙ্গুনে যে, তারপরে ম্যান্ডেলে যে অনেক মানুষের সাথে দেখা করেছি, সেটা আমি বইয়ের মধ্যে কিছু উল্লেখ করেছি আর কি। পরের স্লাইড যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো যে ব্রিটিশ রুলটা কিভাবে হলো, এটাও একটা সংক্ষেপ করবো আমি। সেটা হলো 1826 থেকে 1948 ব্রিটিশ অকুপেশন হ্যাপেন ইন 3 phases. 1826 আরাকানে চারা প্রথমে আসে, 1852-তে সাদার্ন বার্মাতে দখল করে, 1885-এ the rest of the Burma. Until 1937, Burma was being ruled from British India. 37-এর পরে তো পরে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয়। এরপরে মূল ব্রিটেনের যে মূল যে টেকনিক ছিল কলোনিগুলোকে দখল রাখা, ডিভাইড অ্যান্ড কনকোয়েস্ট, ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি। Majority Buddhists saw British favoring minority groups such as Christian Karens and Muslim Rohingya. Shortage of Buddhist skilled labor, মানে ওই সময় 1930 ওই সময় স্কিল লেবারের অভাব ছিল, বুদ্ধিস্টদের মধ্যে কাজ করার যোগ্যতা লোক ছিল না, ফলে ইন্ডিয়ান মাইগ্রান্ট নিয়ে আসে। এর মধ্যে অনেক মুসলমান যায়, তারপরে অল মুসলমান যায়, বাংলাদেশি কিছু যায়। আর বুদ্ধিস্ট হেট্রেড ফর ইন্ডিয়ানস এন্ড রোহিঙ্গা রোজ ইন আর্লি 20th century। ইন দি মানে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে থেকে হেট্রেডটা বাড়ে আর কি, মানে বার্মিজ ন্যাশনালিজম বৃদ্ধি পায় আর কি। আর 1930-তে যে গ্লোবাল ইকোনমিক ক্রাইসিস হয়, বুদ্ধিস্ট ফার্মার্স লুজ দেয়ার ল্যান্ডস টু ইন্ডিয়ানস, বিকজ তারা ছিল প্রবাবলি অলস অথবা কাজ করতে পারতো না অথবা যোগ্যতা ছিল না, ইন্ডিয়ানরা এসে সেগুলো দখল করে। কিন্তু 42-তে যখন জাপান বার্মা দখল করে, আক্রমণ করে দখল করে, তখন থিংস টোটালি চেঞ্জ হয়ে যায়। বুদ্ধিস্ট সাপোর্টেড জাপান, জেনারেল ওভারঅল বুদ্ধিস্ট পিপল। Rohingya and other minorities, Karen and others supported Britain. এরপরে টিট ফ্যাট রিটালিয়েশন হয়, রাখাইন প্রদেশের ভিতরে হয় বুদ্ধিস্ট এন্ড রোহিঙ্গাদের মধ্যে। আর বর্তমান যে অং সান সুচি, তার ফাদার ছিল অং সান, ইনিশিয়ালি জাপানিজদেরকে সাপোর্ট করে, বাট হি চেঞ্জ সাইড বিফোর জাপান সারেন্ডার। বাট হি ওয়াজ এ গ্রেট লিডার and he formed the Burmese military called Tatmadaw, and he was for secular, inclusive Burma with rights for all. But along with others, including one Muslim, he was assassinated in 1947. And 1945-48, Britain gave a mixed message to the Rohingya of a Muslim national area in North Arakan. It never worked, and Burma became independent, and Arakan remained, Rohingya became part of Burma. এরপরে মিলিটারি মানে প্রথম তো দশকের চেয়ে বেশি somehow things were going okay, but military struck 1962 কো হয়। ওই সংক্ষেপ ঘটনা হলো 48 থেকে 62-তে মুসলমানদের পার্লামেন্টের রিপ্রেজেন্টেশন ছিল, গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন তাদের অধিকার ছিল। 96 কু হওয়ার পরে 300,000 Indians were forced to leave Burma in 62-64. Rohingya rights were gradually taken away. Government used Theravada Buddhism and ultra-nationalism for anti-Rohingya hatred. 78, আমি বলেছি যে first batch over 250,000 were brutally evicted. It was called Operation Nagamin or Dragon King. 1982-তে Rohingya citizenship was totally denied. In spite of the UN call, they became stateless. 1990-তে Suchi's National League for Democracy, NLD, won 392 out of 492 seats in election, but the junta refused to hand over power to her. 91-92 military junta again evict করে
রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে over 250,000 to Bangladesh. I was at that time I was at the UK. 2012, Burmese President Thein Sein proposed to UNHCR to resettle Rohingya to other countries. UN was shocked to hear this and rejected the idea. Things did not improve at all. 2010, Suu Kyi was released from prison, house arrest. 2015, Suu Kyi's NLD got elected, but army kept 25% reserve seat. So Suu Kyi became nominally head of state, but real power stayed with the military. 2016, 80,000 Rohingya were again displaced. Many came to Bangladesh. And 2017, August 25, the genocide started. So এই জেনোসাইড নিয়ে আমি কিছু কথা বলবো। সেটা হলো কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি লন্ডন, যেখানে আমার কিছু অ্যাক্সেস আছে আর কি, এবং আমি ওই ইউনিভার্সিটির অনারারি একজন একাডেমিক। প্রফেসর পেনি গ্রিন, তার সাথে আমি কাজ করেছি কিছু, এবং ISCI ইন্টারন্যাশনাল একটা গ্রুপ আছে। They worked on this, they published some books on this, and they were deciding the conditions for the genocide. And genocide means facing extinction. Number one হলো stigmatization and dehumanization. এটা হলো প্রথম দিকে যারা দুনিয়াতে জেনোসাইড করতে চায় ইনিশিয়ালি হয়তো করে না, একমাত্র ইয়ের মতো চেঙ্গিস খানের মতো প্রথমে স্টিগম্যাটাইজ করে, তারপরকে ডিহিউম্যানাইজ করে, চরিত্র হনন করে, তারপর হ্যারাস করে, ভায়োলেন্স নিয়ে আসে, টেরর নিয়ে আসে, ভয় দেখানোর চেষ্টা করে, আইসোলেশন অ্যান্ড সেগ্রিগেশনের চেষ্টা করে, সিস্টেমেটিক উইকেনিং অফ দি টার্গেট গ্রুপ একাডেমিক্যালি, ফিজিক্যালি, এডুকেশনালি, এরপরে মাস অ্যানাইলেশন হয় এবং চেষ্টা করে টোটাল ইরেজার অফ দি টার্গেট গ্রুপ। এবং চায়নাতে আজকে যেটা হচ্ছে উইথ দ্য উইগুর কমিউনিটি, the world is waking up, but there is a fear that God forbid things can go very worse in China as well. Okay, so from that definition, and there have been many other academics who define genocide in various ways. I mentioned this Queen Mary University one because I am connected with that. Professor Amartya Sen, Bangladeshi by birth, Indian citizen, but Cambridge University Nobel laureate, 2014 বলছিল যে রোহিঙ্গা সিচুয়েশন ওয়াজ এ স্লো জেনোসাইড। ইয়েল ল স্কুল ইন 2015 বলেছে there is a strong evidence of genocide. কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির কথা আমি বলেছি 2015 বলেছে ইটস জেনোসাইড। UN September 27, that means August September, after just 740,000 Rohingyas were being evicted, was a textbook example of ethnic cleansing. Genocide প্রথমে বলে নাই আর কি। Amnesty International November 17 বলেছে it's an apartheid. BBC Newsnight November 17 was a monstrous crime. So I'm just highlighting this because the world knows what sort of things are happening to the Rohingyas, and Rohingyas are treated as the longest serving victims of abuse in the whole world. Now, সংক্ষেপে আমি মুসলিমস ইন বার্মার ব্যাপারে বলবো, যদিও এখানে আমাদের ওয়াকার ভাই আছেন, হি নোজ ডেফিনেটলি, হি উইল বি এক্সপার্ট অন এভরিথিং। জাস্ট ইস মাই ইনফরমেশন from my reading as well as from my meetings with all the groups that I met in Rangoon and Mandalay. Government estimate holo Muslim population around 4% in Burma. Muslim estimate holo 8 to 10%. And recognized Muslim bodies, but with little role or influence now. Islamic Religious Affairs Council is there. Most of them were formed in the 1940s. Then Myanmar Muslim Youth Organization formed in 1945. Maulvi Organization, this is called Maulvi Organization, formed in 1945. Myanmar Muslim National Affairs formed in 1989. Jamiatul Ulama is a Deobandi group. Okay, key figures. Wu Rajak worked with Aung San, and people say that he was in fact like a teacher of Aung San, Suu Kyi's father. Wu Rashid, president of all Burma Students Union alongside president. That means Muslims were in a very senior government and civil society position. And the last one who was killed in Yangon airport, Wu Koni, he was a human rights expert, constitutional lawyer, and Suu Kyi's legal advisor, gave the concept of a state counselor because Suu Kyi was using the designation of a state counselor, but he was assassinated in January 2017.
Suu Kyi did not attend his funeral that attracted tens of thousands of Muslims and non-Muslims, although she later attended a discussion event. Now, last slide is what should we do? Well, we are living in the West, some are in Bangladesh, and we know in the global game, Muslims' role is very insignificant, but I think everybody has a role to play. And in my opinion, the long term is obviously campaign and lobby for Rohingya repatriation with full citizenship rights to their homeland, means Arakan, under UN supervision. And I don't know when it's going to happen. Allah knows best, but we should pray for that and we should work for that. But what should be continuously being done by us individually, as groups, as people having feelings for the Rohingya people, সেটা হলো যে keep the issue alive by civil society activism, especially in the West, Britain and America and in Europe. Lobby the UN, EU, and ASEAN countries, especially Muslims in Bangladesh, and probably other Muslims can play this role. Influence some influential governments, those of the US, UK, EU, because governments are important, and Britain was their colonial master, and I'm really sad that British role is very, very weak, unfortunately. It's a continuous weakening of British role in the world. And also use legal route to keep pressure on the Myanmar government and some key perpetrators of genocide. We started a project, it couldn't continue because of funding and other things, but fortunately, Ghana took some step, but other Muslim countries, you know, the situation, economically, politically, weak countries can do very little in the world. Improve capacity of the Rohingya and Burmese Muslim diaspora. That is, to me, is very important because I'm a community activist, social activist. And unfortunately, in Britain, only a few hundred people are there. I used to go to that Eid and other ceremonies, and mostly first generation, young generation few are going to the university. I think the future should lie in the younger generation who could probably one day become MP of Britain or probably congressman or senator in the US, say 10, 15 years time. That should be our target. Prioritize Rohingya children's education wherever they are, and also involve Bangladeshi diaspora to help the Rohingya, because in Bangladesh, there are Chittagonian people who understand their dialect. And Bangladesh is also suffering because of the pressure, and Bangladesh is not a rich country. So I especially have been working with Bangladeshi community and Bangladeshi people, urge them to really, really wake up and try to help our Rohingya brothers and sisters who are for generations who are suffering. Jazakumullah khair. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much, Dr. Abdul Bari, for his wonderful presentation, though in a very short and in a very precise way. আমরা যদি আরো সময় পেতাম তাহলে আরো বিস্তারিত শুনতে পেতাম। ইনশাআল্লাহ আরো অন্য একটি আয়োজনে আমরা আরো বিস্তারিত এই বিষয়ে শুনবো। অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওনার এই সময় এবং শ্রমের জন্য। সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, এ পর্যায়ে আমরা আরো একটি আলোচনা শুনবো। উনি কিনোট স্পিকার প্রফেসর ডক্টর ওয়াকার উদ্দিন, উনি ডিরেক্টর জেনারেল আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়ন, এবং he is also a professor at Pennsylvania State University, USA. He's the Director General of Arakan Rohingya Union, which is a federation of 61 Rohingya organizations worldwide. And at the same time, he's also the founding chairman of the Burmese Rohingya Association of North America and the president and chairman of the Board of Trustees of Muslim Aid America. So at this point of time, I would like to invite our honorable keynote speaker, Professor Dr. Waqar Uddin, to deliver his speech. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Dr. Ruhul Amin, and thank you, the panelists, for organizing this event. First of all, I want to extend my special thanks to Dr. Abdul Bari for a great introduction. It's a very specific, very comprehensive, a lot of historical information that
global community doesn't know about Rohingya people, the indigenous population of Rohingya in Rakhine State, Arakan. And this is really a great introduction, very informative. I'm going to start sharing the slide. See. Can you see the slide? Yes, please. Can you see the slides now? Yes, yes. Okay, great. Can you make it a broader, I mean, full screen, the slide? There's an issue with the setup, so okay, it's okay, no problem. Yeah, you can carry on, please. A little bit problem with the issue size. Let me see, I can increase the size, but it's going to go out of that. Okay, so I am going to focus the Rohingya issue. Rohingya issue was an issue in Myanmar, Burma, and started, after Dr. Aghdabari said, it started really a long time back. Particularly the crisis has spiraled in 1962. So that's where it started from Rakhine State, but it is no longer an issue in Rakhine State or Burma as it reached at the global scale. Is the world community, international community is struggling with this, talking about this, trying to find a solution. So I'm going to give that presentation on the perspective of from Myanmar to the global scale, how the situation in the spiraled, how the crisis has become so big. So it is started, the crisis has started as a persecution of Rohingya community. Particularly a landmark was in this process of persecution to genocide was 1962 when General Ne Win overthrew the government. But prior to that, there were some issues during British time, 1942, a crisis and others. But particularly the landmark started was the seeded, the Rohingya genocide seed was planted in 1962. So how did that end up to this point? How did it get to this point? With refugees and IDPs in many countries, displaced people, internal displaced people, large population, refugee population in Bangladesh. So the crisis began, as I said earlier, the persecution of Rohingya. It is institutionalized by the military dictatorship starting from 1962 when Ne Win took over. General Ne Win took over the power. So that includes, I have listed highlighted only a few things. It's much more than what I've listed here. Restriction, major human rights violations, restriction of movements, deprivation of freedom of worship, education, deprivation of education, restriction on marriage to child policies, and you can go down there the list. Land confiscation and human trafficking to arbitrary arrest, torture, and killing. So these are the highlights of how the institutionalized persecution policy went on for decades and decades and decades, and even now. So the blueprint of this persecution, this is systemic as well as a systematic. You look at the 1982 citizenship law, that's another landmark, citizenship law instituted by this dictatorship. And then came violence. In the part of the blueprint was violence. Again, systematic, very systematically done. And the extremist elements in the government used militia and mobs, not just the government forces. And military assault on civilian population. You have seen how the refugee came to your country, to Bangladesh, and atrocities, mutilation and killing, rape cases, gang rapes, including intimidation, and then forceful displacement. Then not only external displacement, there are a significant population was displaced internally also.
And then again, the part of that displacement, human trafficking was involved. The refugees were involved as a victim of human trafficking. Dehumanization, publicly. They use derogatory term for Rohingya, like you use it used to be historically used in the West, like N-word. So these are some of the blueprint of the genocide. It started with as a persecution. So how big is this? What's the depth and width of this crisis? How far it went internationally? This is, according to reports, the Rohingya, this exodus was the fastest movement of population. Imagine over 750,000 people moving crossing border to Bangladesh for safety within 2 weeks. That many people have moved in less than 2 weeks. Then a crisis has become into a global magnitude. And it has reached as far away as International Court of Justice, ICJ, court case. UN has described this issue as Rohingya people as one of the most persecuted people in the world. Human Rights Council and others has said textbook case of ethnic cleansing. It's far beyond ethnic cleansing. It went step by step to basically different within the genocide. Violence with genocidal intent. United Nations has reported, compiled a extensive report, has called it genocidal intent. And then OIC Council of Foreign Ministers have been debating and trying to address this issue for decades. Every year there's a CFM, Council of Foreign Ministers of OIC, 57 foreign ministers. That has been going on every year for last over a decade, more than over a decade. And then this issue is also addressed at the Muslim World League, Rabita, Muslim World League. And you go to European Parliament, you will see the issue, Canadian Parliament, ASEAN is dealing with this issue, and individually many countries. So this is the depth and width of the crisis. It's not a small crisis. It's not a small thing. It has a global ramification, this Rohingya genocide. You can, just a couple of plus one to show you what do I mean by human rights violation. Men, women, children, they did not leave even little kids, minors, torture, and women were abused. And this, some of the examples of this abuse, how you can imagine how their fate will end up, these women. Victims, hundreds and thousands of them. And now you saw military assault in 2017. This is a perfect example of how systematically the assault has taken place. You can see gasoline pouring, the troops in this farmer, civilian population. This in the background, you can see farm there. It's a farmhouse. It is a Rohingya refugee. Some of the refugees in Bangladesh is their homes that they're pouring the gasoline and torching the homes. It went so many hundreds. They did the same way, systematically burning. You can see here, they are burning the homes, and these are mobs, militia, and within them, mixed with what? Look at this in the back. You cannot see, it's not out, you can see out of focus probably, but you look high resolution, you can see it's a badge in the written in the back, police with the guns here. It says police here. So with the mobs burning Rohingya homes, they are involved because it is a part of the blueprint. Look at this, what happened. That's what, how you saw the gasoline pouring into the home, set in fire. So systematically burning village by village by village. You can see from the aerial photo how they are, this fire cannot cross from this village to this village here, it's across the river. So they have a blueprint how they are going to burn. Human Rights Watch has
that time has done part of the mapping of this over 400 villages like this, where all the red dots are people at that time during that crisis. Actually, later it became more. You will find more red dots than this. These are all villages completely gutted, completely removed, systematically with pre-planning. And then what happened? There are homes going into the sky, into fire, in smoke, and they are watching helplessly. They left the villages, trying to. And then when they are leaving, they are fleeing these burning homes. They've been shot at. These men, women, and children. They have been shot at by the troops, by the soldiers. And then they're stranded. Look at that. They're trying to flee to Bangladesh. That's the safe place they can go. There's nowhere else they can go. So this way, in between the water, thousands of people are helplessly stranded. But Alhamdulillah, they were able to cross into Bangladesh with very little loss. And our Rohingya community is very grateful to people and government of Bangladesh to give them the refuge. If Bangladesh did not let them in, and how many thousands of lives would have been lost. Can you imagine, put a figure into that. So this is how we have saved our population. Our population was saved by the generosity and sympathy of the government and people of Bangladesh, as part of Muslim Ummah. They are part of Muslim Ummah. That's why they've saved this humanity, not just humanity to save lives. That's noble effort by the people and government of Bangladesh. They crossed so many ways, by boats, on foot, and any way they can cross into the safety. And boat-loaded people, they are drowning. Reports of drowning, you have seen how many men, women, children were drowned while trying to cross to safety. And not just boats, on foot. They're crossing the water, a lot of rivers, creeks. And look at this in this picture here. He was trying to save his little child swimming, little kids, whatever belonging they can get. And the elderly, they're carrying the elderly. So you have seen all these pictures, but just a reminder, I'm showing you this, what happened, and that went into history book. So refugee camps. Now they have ended in Bangladesh. They are in refugee camps, and they are now where they are. So let me show you a little bit about the situation in refugee camp in Bangladesh. If you look at the map here, there are 2 displaced communities. In red box, this is refugee camps in Bangladesh, southern Bangladesh. And beside now, recently, if you have known that Bhasan Char Island, right here somewhere, there have been some of the refugees from this area have been moved to the island. And then that's red box. The yellow box is IDP camps inside Rakhine State. Situ area has several IDP camps, internally displaced refugee camps. They are significant population. They are refugee population, displaced population, probably approaching to 300,000-400,000. They started as 120,000, but have been growing. Right here, so this is a detail of, you probably know more than I do about your country, refugee camps, and red triangles are refugee camps. Several locations in southern Bangladesh, and then you have about right here will be the island there. So according to the reports, the refugee camps in Bangladesh is the world's most crowded refugee camps. Refugee camps in Iraq and Middle East, some other places in Africa, but it's not like this. It is 40,000 people per square kilometer in Kutupalong camp alone. So that's how dense you can imagine. There are sanitation issues. Why? Because of the crowdedness, overcrowdedness.
and water problem, drinking water problem, part of sanitation issue. And then monsoon time, you will have a flooding, too much rain, and summertime comes hot and dry. And then there's not much water, a scarcity of water. So these extreme weather conditions are causing a lot of problem for the refugees. You can see when I say world's most crowded refugee camp, 40,000 people per square kilometer, that's how it is. From aerial picture, you see how dense the refugee population is with small structures, shed and little shelter areas. And if a water crisis, summertime comes, they have to line up to get the water during the summertime. And that's not enough. Well, they have to try to dig small wells, and you can see they're digging wells, try to find water, and they are see how brown. Look at the color of the water. It's not clear, and you can see it's not a clean water. So they are consuming that water. And children, elderly, women, men, the food crisis, malnutrition is there. You can see these children getting sick because of malnutrition. Alhamdulillah, we have to be grateful to Almighty that still we have not lost that many people in refugee camp, because Bangladesh government is very, very supportive of providing means and ways to international community, NGOs and others to provide food and relief supplies. So that Dr. Wakaruddin, just one thing, if you can go a bit faster, the rest of your presentation. Yes, yes. So this is the camp. This is yellow camp is in Arakan state. These are the camps located from different townships. People came as an IDP. And then you can see that this IDP is not better than refugee camps, IDP camps, and muddy, floors are muddy, rain, and there's malnutrition again in IDP camps. And then there are a lot of international relief groups many of them I listed, highlighted some of them, relief groups in Rakhine State, but they have problem with the access. They cannot go everywhere, all the needed areas to provide the support. Situation in refugee camps is what I said earlier. The situation is still short of supplies. International community can do more to make their food, more medicine, water available to them. And then they need to go back. Basically, their safe voluntary return is needed for them to go back to their country with all their full rights, IDP camps, the same situation. The relief is much, much more needed than Bangladesh camps. In IDP camps, clean water and all other issues. And they also need to go back to their villages. Some of the camps are 2 miles away, 3 miles away from their home villages. That we can see them there next to their camps. Okay, so last part here, a couple of minutes, just seeking justice. So global scale, I'm not going to cover what happened in United Nations, General Assembly, Security Council, Human Rights Council, US Congress, State Department, and a whole range of things will take a lot of time to cover. But let me go straight to with the limited time, seeking justice at the International Court of Justice, ICJ. And there are, remember, Myanmar is the signatory of 1948 Genocide Convention. And there's articles, a lot of articles, right? So this is, you can read that later when you are recording it. Article 1, Article 2, that's most relevant to Rohingya genocide case, Article 2 and 1 and 2. And then this case was, as you know, filed by Gambia against Myanmar, according to Article 9 of Genocide Convention, 1948, and then supported by OIC member countries, 57 member countries. That was approved by OIC to put Gambia in there in the lawsuit during the 46th Council of Foreign Ministers, OIC CFM, determination of genocide. And then in this case, 4 provisional measures were granted to protect Rohingya in Rakhine State. Gambia's application has over 110 instances of acts and crimes of genocide committed by Myanmar armed forces.
6 provisional measures are requested by ICJ, by Gambia at ICJ, and then the 4 are granted by unanimous vote, 17 judges. Those judges include one of the judges from Myanmar side also. He also voted for that provisional measures. So finally, what you can do, what international community can do, of how to help. There are a lot of things can be done. Again, I will highlight only a few things, although two important things. Very first thing is keeping the momentum. We have built the momentum internationally at the United Nations and many other places, the ICJ, all that. We need to sustain that. We need to sustain the momentum is very important. And then in US and other countries, reach out to the government, the community, interfaith or Muslim community or intercommunal places, government elected officials and the other government sectors to support the ICJ case. And when we're talking about in US and in Muslim Ummah in US and interfaith community in US been asking US government to determine Rohingya issue as a crisis, a genocide. That will give a boost to ICJ case. International media, local media is very important, continuous coverage. And then we have the resolutions, US Senate, US House need to be, we need to reach out, communities need to reach out to those elected officials to pass this House and Senate resolution. And then a lot of interfaith events, local and nationally, have been helping Rohingya issues, mobilizing the community in the country. And humanitarian relief aid must be sustained. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Waqaruddin, for his very beautiful and very precise presentation. On behalf of this institution, World Muslim Heritage Research Center, USA, I would like to extend our warm gratitude and thanks to you for his wonderful presentation and, of course, your time and other very busy, within a very busy schedule. So definitely invite you again in our future, some other events. And really, we are getting very much benefit from your very authentic presentation today. Thank you very much, Dr. Waqaruddin, again. সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, আমরা অত্যন্ত চমৎকারভাবে দুইটি কিনোট স্পিচ শুনলাম। এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা শুনবো আমাদের সম্মানিত প্যানেলের কাছে। আমি যাচ্ছি প্রথমে আলোচনা করার জন্য আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি সাবেক জেলা জজ এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাবেক সম্মানিত রেজিস্ট্রার জেনারেল জনাব ইকতিদার আহমেদ। আমি সম্মানিত অতিথিকে ওনার আলোচনা রাখার জন্য অনুরোধ করছি। জি ঠিক আছে, জি জি চলে গেছিল। আচ্ছা, আপনাদের বিশেষ করে যে প্রফেসর বারী সাহেব এবং ওয়াকিলউদ্দিন সাহেবের আলোচনা শুনলাম, ওনাদের আলোচনা শুনলে আমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছি এবং আমরা যে রোহিঙ্গা ইস্যুর আদ্যপান্ত আমরা জানতে পারলাম। তো আমি যে কথাগুলো ওনারা বলে ফেলেছেন সেটা আমি রিপিট করতে চাই না, আমি নতুন কিছু দিকের প্রতি আলোকপাত করতে চাই। যে আজকে যে এই যে রোহিঙ্গা সমস্যা, আমাদেরকে প্রথমেই দেখতে হবে যে এই যে আজকে যে মায়ানমারে আমরা দেখছি যে মায়ানমারে কিন্তু ভারত এবং চীনের স্বার্থ কিন্তু অভিন্ন। এখন মায়ানমারে যে এই যে রাখাইন যে প্রদেশটি আছে, এটার পূর্বের নাম ছিল হচ্ছে আরাকান, এবং এটার আয়তন ছিল 20,000 বর্গ মাইল। পরবর্তীতে এটা ওরা যে এই রাখাইন প্রদেশের কিছু অঞ্চলকে তারা রাখাইন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ওদের অন্য প্রদেশের সাথে সংযুক্ত করে বর্তমানে এটির আয়তন প্রায় 14,200 বর্গ মাইল। তো এখন মায়ানমারে মোট 14টি প্রদেশ আছে। 14টি প্রদেশের মধ্যে হয়েছিল একমাত্র এই রাখাইনই কিন্তু একমাত্র হয়েছিল মুসলিম মেজরিটি প্রদেশ, এবং এখানে কিন্তু মায়ানমারে মুসলিম জনগোষ্ঠী ছিল 70 লক্ষ, এবং এই 70 লক্ষের মধ্যে অর্ধেকের বেশি মুসলিম কিন্তু এই রাখাইনে বসবাস করত।
এবং এখনো কিন্তু রাখাইনে হচ্ছে হলো, যদিও রাখাইনে মুসলিম মেজরিটি ছিল, এখন কিন্তু ওদের যে নিষ্পেষণ এবং নিপীড়নের কারণে এখন কিন্তু মুসলিম এবং এই বুদ্ধিস্টের সংখ্যা প্রায় সমান সমান মায়ানমারে। এখন এই যে এই মায়ানমার না সরি রাখাইনে, এখন এই যে রাখাইনের প্রতি কেন আজকে হচ্ছে হলো যে এই যে চীন এবং ভারতের লোলুপ দৃষ্টি। রাখাইনের উপকূলে 37টা গ্যাস এবং তেল ক্ষেত্র রয়েছে, সেখানে একটা গ্যাস ক্ষেত্র থেকে, এটার নাম হচ্ছে সই, ওই গ্যাস ক্ষেত্র থেকে দৈনিক 400 মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন হচ্ছে, এবং এই 400 মিলিয়ন ঘনফুট থেকে কিন্তু 379 মিলিয়নই কিন্তু পাইপলাইনের মাধ্যমে চীনের কুনমিং এ রপ্তানি করা হচ্ছে। তাছাড়া হচ্ছে হলো এই যে এই এই রাখাইনে মায়ানমার কি করছে, ওখানে ওই যে চায়না হচ্ছে হলো কাকফো বিশেষ ইকোনমিক অঞ্চল, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, সেখানে ওরা এই এটার ডেভেলপমেন্ট করছে, এবং ওইখানে যে রাখাইন রোহিঙ্গাদের বসবাস ছিল এই কায়কফোতে, এবং এই 2012 সালে এই তাদেরকে বিতাড়িত করেই কিন্তু এই অর্থনৈতিক অঞ্চলের কাজ শুরু করে। সেখানে তারা এই অর্থনৈতিক অঞ্চলন করে এই যে 37টা যে তাদের যে এই যে তেল ক্ষেত্র এবং গ্যাস ক্ষেত্র আছে, এগুলো থেকে যদি গ্যাস এবং তেল উত্তোলন করতে পারে, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মায়ানমারও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে এবং এর মাধ্যমে চীনও কিন্তু সমৃদ্ধ হবে। এখন চীন কেন এই রুটটা চাচ্ছে, যদি মালাক্কা প্রণালী দিয়ে যদি চীনে যদি যেতে হয়, তাহলে কিন্তু অনেক সমুদ্র পথে কিন্তু প্রায় 6000 কিলোমিটার অধিক পথ পাড়ি দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু এখানে যদি তারা যে এখন এই যে এই কায়কফো যে ডিপসি পোর্ট করতেছে, এই ডিপসি পোর্ট যদি করতে পারে, তাহলে কিন্তু এখান থেকে হচ্ছে হলো এই যে এই রাখাইন হয়ে কুনমিং এ যে সড়ক যোগাযোগ তারা করেছে, এই সড়ক যোগাযোগের মাধ্যমে তারা তাহলে দক্ষিণ চীন এবং হচ্ছে হলো মধ্য চীনে অতি সহজে কিন্তু তারা এই মালাক্কা প্রণালী ব্যবহার ব্যতি রেখেই কিন্তু তাদের পণ্য পৌঁছে দিতে পারবে। এটাই হচ্ছিল তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ। ঠিক অনুরূপ কিন্তু ভারতেরও একটা স্বার্থ আছে সেখানে, যে ভারত একটা প্রজেক্ট নিয়েছে রাখাইনে, এটার নাম হচ্ছিল কালাদান মাল্টিপারপাস ট্রানজিট এন্ড ট্রান্সশিপমেন্ট প্রজেক্ট, এবং এই প্রজেক্ট ভুক্ত হচ্ছে হলো ওই যে আপগ্রেডেশন অফ দি সিপ্তি পোর্ট। ওরা কি করেছে, ওরা এখন এই যে এই ইয়ে থেকে রাখাইন থেকে তাদের হচ্ছে হলো মিজোরাম অবধি তারা হচ্ছে হলো রোড ট্রান্সপোর্ট ডেভেলপ করেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ওদের যে সেভেন সিস্টার্সে এন্ট্রি হচ্ছে হলো আমাদের হচ্ছে হলো চিকেন নেক করিডোরের মাধ্যমে। এটা হচ্ছে একটা ন্যারো ল্যান্ড। এখন চিকেন নেক করিডোর যদি কখনো যদি বাংলাদেশের সাথে এবং চায়নার সাথে যদি ভারতের যদি বৈরী সম্পর্ক হয়, তখন তারা আশা করছে যে এই চিকেন নেক করিডোরের মাধ্যমে হয়তো তারা সেভেন সিস্টার্সে তাদের অ্যাক্সেস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেজন্যই কিন্তু তারা বিকল্প রুট হিসাবে বঙ্গোপসাগর হয়ে এই কালাদান মাল্টিপারপাস ট্রানজিট এন্ড ট্রান্সশিপ প্রজেক্টটা তারা বাস্তবায়ন করছে। এবং এখানে হচ্ছে হলো যে যদিও চীন এবং ভারত হচ্ছে হলো পরস্পর বৈরী, এবং আমরা বলতে পারি যে তারা চিরশত্রু, তারা 1962 সালে একবার যুদ্ধে জড়িয়েছিল এবং গত বছরও তাদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা ছিল। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে মায়ানমারের ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের কিন্তু স্বার্থ হচ্ছিল অভিন্ন। এবং আমরা দেখলাম যে মায়ানমার ইস্যুতে জাতিসংঘে যখন ভোটাভুটি হলো, চীন তো সরাসরি মায়ানমারের পক্ষে ভোট দিল, বাংলাদেশের বিপক্ষে ভোট দিল, এবং ভারত কিন্তু ভোটদানে বিরত থাকলো। এবং সেখানে আমরা দেখলাম যে আমাদের যে যারা আমরা ভারতকে আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র মনে করি, ভারত ভোটদানে বিরত থাকলো, অথচ দেখা যাচ্ছে যে অন্য সকল মুসলিম রাষ্ট্র আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো, আমাদেরকে সমর্থন দিল। এবং আমরা দেখছি যে আমাদের যে সার্কভুক্ত যে সকল মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে বা আমাদের মধ্যপ্রাচ্যের যে সকল মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে, প্রত্যেকটা মুসলিম রাষ্ট্র কিন্তু এই রোহিঙ্গা ইস্যুতে আমাদেরকে সমর্থন করে যাচ্ছে। এখন এই যে এই রোহিঙ্গা ইস্যু থেকে আপনার আজকে যে আলোচনায় যে আমাদের যে এটা থেকে যে আমাদের উত্তরণের উপায় কি, আমাদের এখানে দেখতে হবে যে আমাদের যে বাংলাদেশে যে সকল রোহিঙ্গা প্রবেশ করছে, আমি নিজে কিন্তু কক্সবাজারের জেলা জজ ছিলাম, এটা হচ্ছে হলো 2004 থেকে 2006 পর্যন্ত। তো তখনও কিন্তু সমগ্র কক্সবাজার জেলায় প্রচুর রোহিঙ্গা ছিল, এবং এই রোহিঙ্গাদেরকে আমরা দেখেছি যে সকল রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করছে, এর কিন্তু হয়তো অর্ধেকের বেশি কিন্তু ওরা কিন্তু নিবন্ধিত না। তারা বাংলাদেশে প্রবেশ পরবর্তী কিন্তু তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় চলে যাচ্ছে, এবং তারা কিন্তু এখান থেকে এটা সর্বজন সবাই জানে যে তারা যে কোনো ভাবেই হোক আমাদের এখান থেকে আমাদের যে সেখানকার যে লোকাল লিডার যারা আছে তারা তাদেরকে সহযোগিতা করছে, এবং তারা এখান থেকে বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে তারা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে তারা চলে যাচ্ছে। এবং এরকম হাজার হাজার রোহিঙ্গা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে রয়েছে যারা হচ্ছে হলো বাংলাদেশের পাসপোর্ট ধারী।
তো এখন এই যে আমাদের যে সকল রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করছে এদের সকলকে কিন্তু সর্বপ্রথম সকলকে কিন্তু নিবন্ধনের আওতায় আনতে হবে। এবং আজকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের পাসপোর্ট ধারণ করে রোহিঙ্গারা যদি বিদেশে কোনো যদি অপরাধ করে এটা কিন্তু বাংলাদেশের অথবা বাংলাদেশিদের অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। এটাকে আমাদেরকে বন্ধ করতে হবে এবং রোহিঙ্গাদেরকে যেন অবৈধভাবে যে তারা যে বাংলাদেশে আসার পর যে এই যে পাসপোর্ট গ্রহণ করছে এই পাসপোর্ট গ্রহণ এটা হলো বন্ধ করতে হবে। তারপরে ধরেন আপনার যে আমরা দেখছি যে হারে কিন্তু রোহিঙ্গার আগমন হচ্ছে মায়ানমারের সাথে মাঝে মাঝে আমরা দেখছি যে আমাদের সরকারের আলোচনা হচ্ছে বা চুক্তি হচ্ছে, কিন্তু সেই হারে কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে যে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তন কিন্তু হচ্ছে না, প্রত্যাবর্তনের হার কিন্তু অত্যন্ত নগণ্য। তারপরে আরেকটা আপনি দেখেন যে আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে বহু দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়েছে তাদের সাথে, কিন্তু কোনো দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় কিন্তু ফলপ্রসূ হয় নাই। এখন যদি ধরেন এই রোহিঙ্গা ইস্যুর যদি আমরা যদি সম্মানজনক যদি আমার সমাধান চাই, তাহলে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে সেখানে জাতিসংঘের বাহিনী মোতায়েন করতে হবে এবং জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী নিয়োগ পরবর্তী সেখানে কিন্তু রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর নয় কিন্তু রোহিঙ্গারা কিন্তু সেখানে যে নিপীড়ন এবং নিষ্পেষণের শিকার হচ্ছে, তারপরে প্রত্যাবর্তন পরবর্তী যে তারা যে নিপীড়ন বা নিষ্পেষণের শিকার হবে না এটার কিন্তু নিশ্চয়তা কিন্তু কেউ দিতে পারে না। সেজন্য এই ব্যাপারে বাংলাদেশকে অত্যন্ত সতর্ক এবং সচেষ্ট থাকতে হবে যে সেখানে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন শুরু হওয়ার পরই কিন্তু সেখানে জাতিসংঘের বাহিনী মোতায়েন করতে হবে এবং জাতিসংঘের বাহিনী কিন্তু মনিটর করবে সেখানে তাদের নিরাপত্তা, সেখানে তারা যেন শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে এবং সেখানে তারা তো মেজরিটি। এটা আমি বলি যে এটা ব্রিটিশের একটা ভুল ছিল এবং আমাদের যে তখন 1947 সালে যে আমাদের যে যারা আমাদের এই দেশের যারা নেতৃবৃন্দ ছিলেন বা আমাদের এন্টায়ার পাকিস্তানের যারা নেতৃবৃন্দ ছিলেন তাদের ভুল সিদ্ধান্তের কারণেই কিন্তু এই রাখাইন বা আরাকান তৎকালে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে নাই। কিন্তু তখন কিন্তু আমরা তো 47 সালে স্বাধীনতা পেয়েছি, ওরা 48 সালে স্বাধীনতা পেয়েছে। তাহলে এবং আমাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে 1935 সাল পর্যন্ত কিন্তু এই এন্টায়ার বার্মা, তখন তো মায়ানমার বলতো না, বার্মা কিন্তু এটা ভারতের একটা প্রদেশ ছিল এবং 1935 সালে যে ভারত শাসন আইন, এই ভারত শাসন আইন দ্বারা কিন্তু এই মায়ানমারকে বা বার্মাকে কিন্তু ভারত থেকে কিন্তু পৃথক করা হয়। তো এখন এই যে একটা মুসলিম মেজরিটি মায়ানমারের 14টা প্রদেশের মধ্যে একমাত্র এটাই হলো মুসলিম মেজরিটি প্রভিন্স এবং 1947-1948 কিন্তু সেখানে কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক এবং আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক যে এরকম একটা মুসলিম মেজরিটি প্রভিন্স এটা কেন আমাদের তখনকার যে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলো না বা তখনকার পাকিস্তানের কেন অন্তর্ভুক্ত হলো না। এটা তো অন্তর্ভুক্ত হওয়া সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। তারপরে আমাদেরকে আরেকটা দেখতে হবে যে এই যে সেভেন সিস্টার্সের যে 7টি রাজ্য আছে, এই 7টি রাজ্যের মধ্যে কিন্তু 4টি খ্রিস্টিয়ান মেজরিটি আর 3টি হিন্দু মেজরিটি। বাট হিন্দু মেজরিটি হলেও সেখানে পার্সেন্টেজ কিন্তু মেজরিটি কিন্তু কোনোটা 55%, কোনোটা 65%, সেখানে মুসলিম আছে বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীও আছে। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে এই 7 সিস্টার্সের যারা নাগরিক ওদের সাথে কিন্তু আমাদের যে মূল ভারতের যারা তাদের সাথে কিন্তু তাদের ভাষা বলেন, তাদের কৃষ্টি বলেন, তাদের সংস্কৃতি বলেন, এগুলোর কিন্তু কোনো ধরনের মিল নাই। এবং আমাদের যে এই যে যখন 1947 সালে যখন ভারত বিভাজন হয় তখন কিন্তু এই যে এন্টায়ার, তখন তো 7 সিস্টার ছিল না, তখন আসাম ছিল, তখন আসামেও কিন্তু মুসলিম লীগ গভর্নমেন্ট আর এন্টায়ার যে আমাদের এই যে বাংলায় কিন্তু মুসলিম লীগ গভর্নমেন্ট, বাংলার মুসলিম লীগ গভর্নমেন্ট হেডেড বাই হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী, আর আসামে যে মুসলিম লীগ গভর্নমেন্ট ছিল দ্যাট ওয়াজ হেডেড বাই এই ডক্টর সাদুল্লাহ। তো এখন এই যে এটা তো আমাদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তখন কিন্তু হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী একটা দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন, উনি বলেছিলেন যে উইদাউট আসাম মানে ইস্ট বেঙ্গল, এটা ইস্ট বেঙ্গলের ইকোনমিক কোনো ভায়াবিলিটি নাই। আর আমাদের যে লাহোর রেজলিউশন যেটা ছিল, লাহোর রেজলিউশন অনুযায়ী তো আমাদের যে এই এন্টায়ার বাংলা একটা মুসলিম রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল অথবা স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমরা দেখলাম যে তখন কি করলো কংগ্রেস, যখন দেখা গেল যে লাহোর রেজলিউশন এবং পরবর্তী যে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানে বললো যে মুসলিম মেজরিটি যে রাজ্যগুলো আছে বা যে প্রদেশগুলো আছে সেগুলোর সমন্বয়ে মুসলিম রাষ্ট্র হবে। সেই অনুযায়ী কিন্তু পাঞ্জাব এবং বাংলা কিন্তু
মুসলিম সমগ্র পাঞ্জাব এবং সমগ্র বাংলা কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তখন আমরা দেখলাম যে আমাদের যে এত অঞ্চলের যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং আমাদের হিন্দু নেতৃবৃন্দ যারা ছিলেন তারা শর্ত আরোপ করলেন, তারা বললেন যে দে উইল নট অ্যাকসেপ্ট পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া আনলেস বেঙ্গল অ্যান্ড পাঞ্জাব আর ডিভাইডেড। এবং এই কারণে কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে বাংলা এবং পাঞ্জাবের বিভাজন হলো। তো যাই হোক, যে আমাদের যে এই যে আজকে যে রোহিঙ্গারা যে নিষ্পেষিত হচ্ছে, রোহিঙ্গারা যে নিপীড়িত হচ্ছে, তারাই হলো আমাদের হচ্ছে একই ধর্মাবলম্বী। তারা আমাদের বহু বছর আগে তারা চট্টগ্রাম থেকে হয়তো গিয়ে থাকতে পারে, বা তারা বহু বছর আগে থেকে সেখানে বসবাস করছে। এবং এটা আমাদের ঐতিহাসিকরা বলে যে 1000 বছর ধরে তারা সেখানে বসবাস করছে। এবং যখন মায়ানমার 48 সালে স্বাধীন হলো তখন কিন্তু তাদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়া হলো। এবং তখন কিন্তু মায়ানমারের যে শাসক ছিলেন এই অং সান, পরবর্তীতে অং সানের পরে আসলো উনু, তারাও কিন্তু তাদেরকে নাগরিকত্ব দিল। 1962 সালে তাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করা হলো। তাহলে একটা দেশের একটা গোষ্ঠীকে যখন নাগরিকত্ব দিয়ে সেই নাগরিকত্ব তো আবার কেড়ে নেওয়া যায় না। এবং সেখানে কিন্তু মায়ানমারে কিন্তু 8টা প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী বা 8টা প্রধান জাতি গোষ্ঠী রয়েছে এবং 135টা কিন্তু উপজাতি গোষ্ঠী রয়েছে। এগুলো সব কিছুই কিন্তু তাদের সংবিধান দ্বারা কিন্তু স্বীকৃত। তো এদেরকে রোহিঙ্গাদেরকে নাগরিকত্ব দিয়ে পরবর্তীতে হয়েছিল তাদেরকে নাগরিকত্ব অস্বীকার করা, এবং তারা তো এখন তো হয়েছিল নাগরিকবিহীন। তারা হচ্ছিল মায়ানমারেরও নাগরিক না, তারা হচ্ছিল বাংলাদেশেরও নাগরিক না। রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে হচ্ছিল আন্তর্জাতিক যে কমিউনিটি আছে, আন্তর্জাতিক কমিউনিটি শক্ত অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। এবং আমি মনে করি যে চায়না এবং ভারত এরা যদি যদি এই ব্যাপারে যদি নমনীয় যদি পদক্ষেপ নিত এবং বাংলাদেশের অবস্থানের সাথে যদি তারা যদি একাত্মতা ঘোষণা করত, এই রোহিঙ্গাদের কিন্তু এত বেশি কিন্তু আজকে এই যে অত্যাচার নিপীড়ন এটা কিন্তু করতে পারতো না। কিন্তু এটা হলো যে এই ভারতের আশকারার কারণে এবং চীনের আশকারার কারণেই কিন্তু আজকে হলো এই যে রোহিঙ্গারা সেখানে নিগৃহীত হচ্ছে, রোহিঙ্গারা হলো সেখানে নিষ্পেষিত হচ্ছে। তো আমাদের যে আমাকে সময় আছে তো নাকি খালেদ? জি স্যার, একটু যদি সংক্ষিপ্ত করে দেন খিজি শেষের দিকে। আচ্ছা, তো আমি যেটা আছে আমি সংক্ষিপ্ত করছি। তো আমাদের যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যারা আছেন বা আমাদের দেশের জনগণ, আমরা রোহিঙ্গাদেরকে কিন্তু আমরা আশ্রয় দিয়েছি। এবং এই যে আমাদের যে ওয়াকিল সাহেব যেটা বললেন যে আমি কক্সবাজারের জেলা জজ থাকাকালীন আমি শরণার্থী শিবির ভিজিট করেছি। সেখানে কুতুপালং যেটা, সেখানে কিন্তু অত্যন্ত মানবেতর ভাবে তারা অবস্থান করছে এবং জীবনযাপন করছে। এবং যে কোনো হিউম্যান বিং এর পক্ষে এভাবে কিন্তু জীবনযাপন সম্ভব না। যদিও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং আমাদের দেশের এনজিওরা অনেক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু সেখানে হচ্ছিল যে পরিবেশ, এই পরিবেশ এটা কিন্তু আসলে হচ্ছিল মানুষের বসবাসের জন্য কিন্তু এটা সহনীয় পরিবেশ না। যাই হোক, আমি আমাদের যে সরকার যে সম্প্রতি যে ভাষান্তরে তাদেরকে স্থানান্তরের বা সাময়িক স্থানান্তরের যে পদক্ষেপ নিয়েছে, এটা আমি ইতিবাচক হিসেবে দেখছি। এবং সেখানে যদি তাদেরকে যদি নিয়ে সাময়িক সময়ের জন্য যদি রাখা যায়, এবং সেখানে যেটা আমি মনে করি সেখানে হলো যে সুন্দরভাবে জীবনযাপনের জন্য সকল ধরনের উপকরণের ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। এবং আমি মনে করি যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যারা আছে তারাও এটার প্রতি তাদের সমর্থন যোগাবেন। এই রোহিঙ্গা যারা বাংলাদেশে আছে, বাংলাদেশ কিন্তু দীর্ঘকাল তাদেরকে কিন্তু এভাবে কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থান আমরা এটা কোনোভাবেই কিন্তু কাম্য নয়। তাদেরকে অবশ্যই তাদের নিজ দেশে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে। এবং নিজ দেশে তাদেরকে ফিরে যাওয়ার জন্য আমি মনে করি যে বাংলাদেশ সরকারের সাথে যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যারা আছে তারা সবাই যদি একাত্ম হয়ে যদি কাজ করেন, তাহলে এই ফিরে যাওয়ার পথটা বা ফিরে যাওয়ার রাস্তাটা সুগম হবে এবং সহজতর হবে। তো খালেদ, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এরকম একটা সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য এবং আমাকে আলোচনার সুযোগ দেওয়ার জন্য। এবং আমি আমাদের যে এই প্যানেলিস্ট যারা প্যানেলিস্ট আছেন তাদের সকলকে আগাম ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাকে এখন একটু বিদায় নিতে হবে, আমার অন্য আরেকটা প্রোগ্রাম আছে, সেজন্য আমাকে বিদায় নিতে হবে। তো আমাকে যে প্রথমে আলোচনার সুযোগ দিয়েছেন এবং আপনারা সবাই যে ধৈর্য ধারণ করে আমার আলোচনা শুনেছেন, সেজন্য সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জনাব ইকতিদার আহমেদ, ওনাকে চমৎকার বিশ্লেষণের জন্য। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ প্রফেসর ডক্টর মাহফুজুর রহমান আখন্দ স্যার, উনি অপেক্ষা করছেন আলোচনা করার জন্য। তার আগে আমরা এ পর্যায়ে আলোচনার জন্য যাব বিশিষ্ট গবেষক সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া, উনি দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক গবেষক, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।
আমি ওনাকে এই পর্যায়ে ওনার আলোচনা রাখার জন্য বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি। So thank you. First, I would like to thank you for inviting me to such a great webinar. I really enjoyed the presentation of Professor Walker and Dr. Bari, and I'm actually much honored to share this panel with the distinguished guest. So I basically wanted to hear from them and actually learn from the panels. Hence, I'll keep my comment brief and short. I'll talk briefly about Bangladesh's obligations under international human rights law and what are the options the country has to resolve this crisis, and finally, what Amnesty International is doing. First, as Professor Walker and Dr. Bari said, I'd like to acknowledge that the Bangladesh government has actually been very generous, and they demonstrated its goodwill. They have goodwill to host nearly 1 million refugees, which is a Herculean task. All this did provide the fact that Bangladesh didn't sign 1951 refugee conventions. However, but the country has obligations under a number of other international instruments that it actually had to sign, and also under the customary international laws. So the basic thread of the international framework is the principle of non-refoulement. That means we cannot push back the refugees, which actually derives from two instruments. Article 33 of the 1951 Refugee Convention and Article 3 of Convention Against Torture that Bangladesh acceded. So both of these conventions and these articles actually provides Bangladesh that it cannot expel or return or extradite a person to another state where there are substantial grounds for believing that the person will be in danger of being subjected to torture. So in that regard, I think Bangladesh, though we are calling them the forcibly displaced Myanmar nationals, but it also has a responsibility to protect. And I agree with the other panelists that Bangladesh is doing great. I would briefly talk about some other rights that Bangladesh also have to bear in mind, because we have reports as we monitor the situation on the ground that Bangladesh has restricted the freedom of movement and some other basic rights, like the restriction of the internet use and the freedom of access to information. So Bangladesh is a signatory to ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, and Article 2 of this convention actually obligates Bangladesh that it has to ensure that the right to equality before the law, equal protection of the law, and non-discrimination. And actually, so all of these three key principle of international human rights law has to be ensured when it deals with the refugees. Bangladesh is also signatory to the ILO Convention 118, and under Article 10 of the convention, Bangladesh has also had to ensure that the social security and other needs are met of the stateless person and refugees. Of course, all these international principles are subject to the availability of the resources of Bangladesh's capacity. And as we observe that Bangladesh, with the help of international community, are trying their best. Now, I would like to move to the options. What are the options that Bangladesh actually has in this crisis at the moment? So the first is the Bangladesh has to continue to protect the rights of the refugees until it can ensure
under bilateral or international or multilateral arrangement, the safe, dignified, and voluntary return of the refugees. So Bangladesh must engage in international community to ensure that their basic rights and the social security are met of these refugees. In terms of resolving this crisis, I would say my personal opinion, and we also position this at various levels, that Bangladesh has to engage both bilaterally and multilaterally to force Myanmar to actually take back the refugees. And as other panelists have said, that one of the principal conditions of safe, voluntary, and dignified return is safe conditions in the Rakhine state. So Myanmar has a lot to do in terms of providing the safe sanctuary to the, at least under UN supervision or otherwise. It has to create the facilitating, enabling conditions for the refugees to return, and so that the refugees feel safe. The other avenues are the UN and multilateral arrangements. Like we saw that the tripartite meeting between Bangladesh, Myanmar, and China, and most probably you can also engage Indians or other regional players. ASEAN is another forum that Bangladesh can actually engage. So these are the negotiation that Bangladesh has to explore at various levels. But more importantly, I would say Bangladesh needs a solid strategy. Engaging all these stakeholders domestically and internationally, which I would like to say is not clear at all, at least to the national partner. What are the long-term goals? What are the long-term strategy? How to deal with the situation in Myanmar in the wake of the recent coup? So these are the issues that will bother, I would say, the government in Bangladesh and also the regional partners. I would like to conclude by saying something about what Amnesty International is doing. So Amnesty International operates on these issues both at the country level, regionally, and also internationally. So at the country level, we work with our partners on the ground, the UN agencies. We campaign for the Rohingya people's rights. Especially, I think two of our campaigns have been very prominent, and one was the right to education of the Rohingya children, which luckily the Bangladesh government has accepted that yes, the Rohingya children has to be provided with education in Myanmar curriculum. So we are working with UNICEF and other organizations how to facilitate that. We have another ongoing campaign on including the Rohingya refugees in the decisions, in the camp decisions, governance decisions that affect their lives. Regionally, we have colleagues in Myanmar and in other parts of South Asia, so we keep engaging them. In Thailand also, we keep engaging them to push the issues in the regional platform. And internationally, we have colleagues in the Western countries and capitals. We try to engage the Western governments to increase the assistance to the Rohingya people. So both the material assistance as well as the policy support in the UN or in the ICC, in other platforms. We also engage the US administrations
and also the European countries at the various forum, including the European Parliament, Canadian Parliament. So our colleague spoke before the US Congress, spoke before the Canadian Parliament. So we are trying to engage at both level, both the local, domestic level, at the regional level, and also internationally. And I think we are working pretty much closer with the government to ensure that first of all their rights are respected in the refugee camps, and also the international communities play their part, so they come and to the Bangladesh's assistance, given that Bangladesh have the limited capacity and resource constraints. So this is how we are trying to play our part. I would like to have, I would be happy to answer if there is any questions. Thank you. Thank you very much, Sultan Muhammad Zakaria, for his very wonderful and very I would say authenticity-based presentation. And on behalf of the organization, I would like to extend gratitude to Sultan Muhammad Zakaria for his time and for his very wonderful deliberation today. সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, এ পর্যায়ে আমরা আলোচনার জন্য যাব ব্রাক ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ লর সম্মানিত সিনিয়র লেকচারার সাইমুম রেজা। তিনি এখন আলোচনা করবেন। সাইমুম রেজা তালুকদার। Okay, thank you, Khalidia here. Can you hear me? Yes, perfect. Okay, a very good evening to everyone. I would just go briefly through some historical perspective of Myanmar that has direct connection to the present crisis of today with the Rohingyas. So the first thing is that Myanmar is composed of like around 135 ethnic groups. And among these 135 ethnic groups, 9 ethnic groups are majority. These are Bamar, Chin, Kachin, Mon, Shan, Arakanis, Rohingyas, Rakhine, etc. And the previous name of Myanmar was Burma. We have to keep this perspective in our mind that Myanmar was under British regime, or it became British colony in 1824. Since 1824 till 1948, Burma was under British colony. And from 1937 to 1948, Burma was a separate colony. Before that, it was a province under British India. This is one of the reasons the Burmese, particularly the Bamar, they feel anxiety with the Indians, because when Burma was under British India, it was mostly the Indian civil service who ran the administration in Rangoon or Yangon and all entire the Burma. So the Burmese, particularly the Bamar, they were a bit aggrieved. The same way, the way we see the British as Borgi or as intruder, to the Burmese people, it is not only the British, it is also the Indians from the British India who ruled them, who took away all the opportunities or most of the opportunities from them. So that was one of the reasons for their grievance, and they really wanted to get separated not only from the Indian civil administration but also from Britain as well. But the initiation was, or the first step was to become a separate colony from the British India, so not to be recognized as a province of India. Okay.
and the Aung San, the father of the Aung San Suu Kyi, and his 30 fellows, who are known as 30 comrades, or who are the previous member of the Rangoon University Student Union. They were so vocal and they led that separation movement. In fact, they were the key persons who played active role for the independence of Burma. Unfortunately, Aung San was assassinated in 1947, but he and his fellow mates, they actually ran all those activities against the British regime for the independence of Burma. And here, there is an interesting part. They got the assistance of the Japanese military, because the Japan was actually, like if we consider the context of the Second World War, Japan was against the Allied force, against the British regime. So when Japan invaded Thailand in 1941, the Aung San and his fellow 30 comrades, they had a kind of contact. They created contact with the Japanese military, because they had been trying to get separated from Britain, from the British regime. And when Japanese army appeared in Thailand, they started contacting, and Japanese army took that opportunity. And later on, we see that in 1942, Japan invaded Burma. And to some extent, Burma got separated from the British regime till around 1946. Although the defeat of the Japan again gave the opportunity to Britain to regain the control of Burma. But meanwhile, these 30 martyrs, they created Burmese Independent Army, BIA. And this BIA, or Burmese Independent Army, is the, you can say, is the origin of the present Tatmadaw, or the present Burmese army. So if you ask the Burmese military or the Myanmar military, what is your origin, they will actually point out to that Burmese Independent Army. They feel that proud, right? That we actually emerged from a historical struggle. But the problem happened after the assassination of the Aung San. His friends, actually, it is, although it's a conspiracy theory, but it is also believed that the friend of Aung San, that is Unu, he was behind the assassination of the Aung San. And then he ruled till 1962 until the General Ne Win. He was also the friend of Aung San. So General Uno, General Uno, for the mistake, General Ne Win created a coup, staged a coup, and took the power from Uno. And the Myanmar formally came under a martial regime. So what is the change here? When Aung San envisioned for an inclusive Burma, where the representation of all the ethnic groups would be there in the government, later on, it actually distracted after his assassination. And when the General Ne Win came to the power, they tried to create Burma, or they developed Burma as a defense club. I would call it as a defense club merely. It is not a state, because if we go through the definition of the state, there has to be some representation of the people, or at least when we talk about the republic, that means a kind of representation of the people has to be ensured in the government. But from the very beginning, like since 1962, when Burma came under the martial regime, under the General Ne Win, it was the military all in all, fading away
or gradually depriving all the other ethnic groups. And General Ne Win was from Bamar ethnicity. And Bamar are the majority. More than 60% population of Burma or Myanmar is Bamar. So the ultra-nationalism started from there. Why? I can remember, like, one of the member of the government of Aung San, that like in the independence of Burma, it was Abdul Razak Hussain. He was a former minister of education, and he was a Rohingya. So this was the vision, and this was the activities of Aung San, which actually was completely denied and faded away by the martial regime. And later on, what we have seen, in 2008, the Tatmadaw, or the Myanmar or Burmese military, wrote a new constitution of the Myanmar. And why on that time, like after 1962, after all this year in 2008, why a new constitution is being written in Burma? Because that time it was a global recession, and already sanctions were imposed upon Burma. The sanctions were imposed by the Europeans, by the Americans, and the so-called liberal Western world. But they were actually looking for opportunities for new investments. All these years, China, officially or unofficially, maintained economic relation with the Myanmar, because under the sanctions of the Europeans and Americans, China was the only hope for supply of the essential goods. But when the global recession of 2008 happened, they were desperately, the Europeans were desperately looking for entering into new markets. So they started negotiating with the Burmese military. Okay, maybe we can kind of come to an agreement that you would allow the political parties of Myanmar to take part into election, and we would withdraw the economic sanctions from Myanmar, and Burmese Tatmadaw would get a kind of legitimacy, a passive legitimacy from that process. So we see the initiation of new constitution of Myanmar in 2008, where they actually made the Rohingyas stateless. And 2010, from this agreement in 2010, we see a general election in Myanmar where the NLD party of Aung San Suu Kyi came into the power. However, still the defense actually was under the control from behind the skin. Why? Because they created the Union Solidarity and Development Party, and it had 25% seat in the Burmese parliament. And also, there was an agreement that in the lower part of the Burmese parliament, 1/4 would be from defense, and in the higher part of the Burmese or Myanmar parliament, at least 33% would be represented from the defense. So ultimately, it was a puppet government of the Aung San Suu Kyi. However, the Western liberal world started portraying Burma as a democratic country because of their own economic interests. However, still the Burma was full-fledged under control of Burmese Tatmadaw. This actually, this kind of agreement actually failed in 2015, when gradually the popularity of the NLD grew, or when the Tatmadaw of Myanmar saw that the popularity of the Aung San Suu Kyi's party is increasing, they actually pulled the rush, and that created the problem. We see the association of the Kony. He was a lawyer and one of the very influential Muslim leader of Burma,
So Kony, one of the long-term friend of Aung San Suu Kyi, was assassinated in 2017 in Burmese, in Myanmar International Airport. So this actually shows that the Tatmadaw will not tolerate representation of the different ethnic communities, particularly the Rohingyas, in Myanmar government or in the power house of the Myanmar. So this aspect we have to keep in our mind, because still now, I'm wrapping up now, Burma is not just Mr. Simon Talukdar, just a couple of minutes, 1 or 2 minutes here. Can you make yes, I'm wrapping up within 1 minute. So lastly, the Rohingya issue is not only an economic issue, it rooted back to the ethnic conflict and ultra-nationalism of the Burmans, and also the power of the clash with the power-hungry Tatmadaw, who is actually Burma majority. So I am not sure what would be the future of the Burma, but even if the Aung San Suu Kyi come into the power, if they can defeat this present Burmese Tatmadaw, the basic character of the Myanmar would not be changed that much, because unfortunately they possess hatred against these ethnic communities, particularly the Burmans, are yet not to tolerate the other ethnic communities in the powerhouse of the Burma. So until and unless this status quo is not changed, whether it is a Tatmadaw or whether it is the NLD of the Aung San Suu Kyi, things will not be changed that much. Thank you so much. Yeah, thank you very much, honorable audience. We have been listening wonderful discussions from all of our very, what should I say, renowned researchers, and no exception to Mr. Simon Talukdar. But due to our limited time, we could not give enough time to our every speaker. So thank you very much from on behalf of us to Mr. Simon Talukdar for his wonderful deliberation today in this session. সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, এই পর্যায়ে আমরা আলোচনার জন্য যাব যিনি ইতিহাসকে ভালোবাসেন, ইতিহাস গবেষণায় যিনি নিজেকে নিবেদন করেছেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সম্মানিত প্রফেসর ডক্টর মাহফুজুর রহমান আখন। আমি সম্মানিত মেহমানকে ওনার আলোচনা রাখার জন্য অনুরোধ করছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। রোহিঙ্গা সংকট উত্তরণের উপায় আমাদের করণীয় শীর্ষক আজকের এই সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি, সুপ্রিয় উপস্থাপক, অতিথিবৃন্দ এবং ফেসবুক লাইভে যারা দেখছেন সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক সালাম, শুভেচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে এবং দীর্ঘ সময় ইতিমধ্যে আমরা অতিক্রান্ত করেছি। ইতিমধ্যে স্বাগত বক্তব্যের পরে আমরা দুজন রিসোর্স পার্সনের কাছ থেকে কিনোট শুনেছি এবং দুটি কিনোটই অত্যন্ত মূল্যবান। ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল বারী, যিনি প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল মুসলিম কাউন্সিল অফ ব্রিটেন, খুব তথ্য সমৃদ্ধ একটি কিনোট উপস্থাপন করেছেন এবং কিনোট উপস্থাপন করেছেন অত্যন্ত একেবারে সচিত্র কিনোট। আমাদের খুব মুগ্ধ করেছে প্রফেসর ডক্টর ওয়াকার উদ্দিন, যিনি পেনসিলভেনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি যুক্তরাষ্ট্রের এবং ডিরেক্টর জেনারেল আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়ন। আমি ভীষণভাবে মুগ্ধ হয়েছি। পাশাপাশি বরাবরই খুব ভালো বলেন, ভালো লেখেন ইকতেদার আহমেদ, আমাদের খুব শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব। আমি ভীষণভাবে তার লেখা খুব মুগ্ধতার সাথে পাঠ করি। তিনি খুব ভালো বলেছেন এবং রোহিঙ্গার সমস্যার যে মূল জায়গাটা, কেন এই সংকটটা সমাধানের ক্ষেত্রে বিলম্বিত হচ্ছে, এই বিষয়টি কিন্তু তিনি স্পষ্ট করেছেন। পাশাপাশি আমরা যে আলোচনা শুনেছি, বিশেষ করে আমাদের আরো দুজন আলোচক, সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া, সাইমন রেজা তালুকদার, তারাও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সমস্যাটি চিহ্নিত করেছেন। আমি পিছনের ইতিহাসে যাব না, এই কারণেই যে এই নিয়ে আমি সম্ভবত বাংলাদেশে এর দাবি করি বা
যে এই রোহিঙ্গা বিষয়ক গবেষণাটা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমার দ্বারাই শুরু হয়েছে, এবং 2000 সালে আমি এমফিল ডিগ্রি অ্যাওয়ার্ড নেই এই রোহিঙ্গাদের উপর। সেই সময় কাজ করতে গিয়ে রোহিঙ্গার ক্যাম্পগুলোতে আমি প্রচুর ভিজিট করেছি, 97, 98, 99 এই সময়টি অনেকটা রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আমাকে সময় কাটাতে হয়েছে। এবং আমার সেই বইটি পরবর্তী 2005 সালে বেরিয়েছিল ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা বিভাগ থেকে, রোহিঙ্গা সমস্যা বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি। এটি অবশ্য আউট অফ মার্কেট হয়ে যায়, অল্পদিনের মধ্যেই প্রিন্ট শেষ হয়ে যায়। এরপরে আমি পিএইচডিও করেছি এই বিষয়েই, 2005 সালে আমার পিএইচডি অ্যাওয়ার্ড হয়েছে, সেটি রোহিঙ্গা ব্যাক হিস্ট্রি নিয়ে কাজ করেছি, এবং সেটার একটা বই এখনো বাজারে প্রচলিত আছে, আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস, এটি আমি কাজ করেছি। আর সর্বশেষ যেটি 2018 সালে আমার একটি বই বেরিয়েছে, রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশ, এটি আমি সর্বশেষ রোহিঙ্গাদের উপর ফিল্ড স্টাডি করে এই কাজটি করেছি। গতকাল রাতে আমি বাসায় ফিরেছি 10 দিনের ট্যুর শেষে, এবং অধিকাংশ সময়টা কেটেছে আমার রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পে। আমি নতুন একটা রিসার্চ নিয়ে গেছি, রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পগুলো ভিজিট করেছি, 34টা নতুন ক্যাম্প এবং 2টি পুরনো ক্যাম্প। আমি এই ক্যাম্পগুলোতে সময় দিয়ে তাদের টোটালটা দেখে আসলাম। তো আমি পিছনের দিকে যাব না, আসলে ইতিহাস চলে এসেছে, সংকট কিভাবে ঘনীভূত হয়েছে, রোহিঙ্গা সংকট কিভাবে আমাদেরকে রোহিঙ্গাদেরকে যেমন দেশ ছাড়া করেছে, স্টেটলেস করেছে, পাশাপাশি বাংলাদেশের জন্য কতটা সংকটকে ঘনীভূত করেছে, কতটা সমস্যায় ফেলেছে, সেটা আমরা আলোচনায় এসেছে, এবং সেটি আমি আরো দিকে যাব না। আমি যে জায়গাটাতে আলোচনায় যেতে চাই সেটি হচ্ছে যে আসলে সমস্যাটাকে আমরা কিভাবে চিহ্নিত করব, সমাধানের পথটাকে আমরা কিভাবে দেখব। আমাদের ইকতিদার আহমদ সাহেব কিন্তু বলে দিয়েছেন যে চায়না কেন এটা বিরোধিতা করছে, ভারত কেন এটি বিরোধিতা করছে। ভারত এবং চায়না যদি না চায়, গোটা মুসলিম দেশ রোহিঙ্গাদের পক্ষে ঠিক আছে, কিন্তু ভারত, চায়না সহ অন্যরা যারা চাচ্ছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জাতিসংঘের যেসব পাওয়ারফুল স্টেট, তারা যদিও বিষয়টি সমাধানের জন্য অনেকেই উপরে উপরে চাচ্ছে, বাস্তবিক পক্ষে তারা কি সমাধানের জন্য এগোচ্ছে, নাকি ক্রমশ স্টেটটা ছোট করে নিয়ে আসা হচ্ছে, সেখানকার মুসলিম কমিউনিটিকে সেখান থেকে উৎখাত করা হচ্ছে। আমি গত কদিন আগে এই যে ইন্টারভিউতে করলাম, অনেকের ইন্টারভিউ করেছি, তারা যে কথাটি বলেছেন, যে সব জায়গা থেকে রোহিঙ্গাদেরকে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে, সেই গ্রামগুলো কোনগুলো বুলডোজার দিয়ে তাদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেওয়া হয়েছে, এবং কোনো কোনো জায়গায় অন্য জায়গা থেকে রাখাইনদেরকে এনে সেখানে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। তো যে জায়গাগুলো টোটালি দখল হয়ে যাচ্ছে, অ্যাবুলিশ হয়ে যাচ্ছে, বুলডোজার দিয়ে শেষ করা হচ্ছে, আমরা কি আশা করতে পারি আদৌ যে দ্বিপাক্ষিক হোক কিংবা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলকে রিকোয়েস্ট করে হোক আমরা রোহিঙ্গাদেরকে আবার ওখানে পাঠাতে পারবো? 78 সালে আগত রোহিঙ্গাদের অবস্থা কি হয়েছে আমরা দেখেছি, যে সে সময় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান অনেক চেষ্টা করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলকে কাজে লাগিয়ে তিনি পাঠাতে পেরেছিলেন, কিন্তু সবাইকে তার বাড়িঘর ফিরে পেয়েছিল? আমি যখন ইন্টারভিউ করেছি 97-98 সালে, অনেক পরিবারকে আমি পেয়েছি যারা গিয়েছিল আবার ওখান থেকে বিতাড়িত হয়ে চলে এসেছে। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে আরাকানে ওই সি বিচে, আমাদের কক্সবাজারের সি বিচে আমি বর্ষাকালে খুঁজে খুঁজে একজন জেলেকে খুঁজে বের করেছি, জেলের পরিচয় নিয়েছি, একজন বাদাম বিক্রেতা, ফুলের মালা বিক্রেতা, ঝিনুকের মালা বিক্রেতা, তার পরিচয় নিয়েছে, আস্তে আস্তে তার সাথে কথা বলে মালা কেনার উচিলায় তার বাসায় পর্যন্ত গেছি। তারপরে শুনেছি যে হ্যাঁ, ওরা অনেক আগে এখানে এসেছে। ওই ছেলেটির জন্ম এখানে, কিন্তু তার ফ্যামিলি এসেছে 78 সালে যারা এসেছিল, আবার তারা চলে গিয়েছিল, পরে ওখান থেকে আবার বিতাড়িত হয়েছে 85-86 দিকে। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে, এই যে তারা 91 সালে যারা এসেছিল, যাদেরকে আমরা পাঠিয়েছি, আমার এই বইতে পুরো তালিকা আছে, কোন সময় কত তারিখে কতজন গেছে, প্রত্যাবর্তন হয়েছে। এই প্রত্যাবর্তিত রোহিঙ্গারা তারা কি যা প্রত্যাবাসিত হয়েছিল, তারা কি তাদের বাড়িঘর ফিরে পেয়েছিল, তারা তাদের জমি জমা ফিরে পেয়েছিল? এইটা কে দেখেছে? আন্তর্জাতিক কোনো মিডিয়া এটা কি দেখেছে? বা কেউ কি তত্ত্বাবধান করেছে? তুমি এখানে 50 বিঘা জমির মালিক ছিলে, এই তোমার জমি ফিরে দিলাম, তোমার বাড়িঘর ফিরে দিলাম, তোমার পুকুর ফিরে দিলাম, তোমার সব কিছু ফিরে দিলাম, এখন কাঠ বাঁশ দিয়ে তুমি বাড়িঘর তৈরি করে থাকো। এরকম কোনো ব্যবস্থা কি হয়েছে? অতীতে যদি না হয়ে থাকে, তাহলে যে সময় খোদ মিয়ানমারে অং সান সুচি নিজেই যখন
বাস্তুচ্যুত হতে চলেছেন, সে জায়গায় আমরা সমস্যা কোন জায়গায় নিয়ে যেতে পারি বা এটার সংকটটা সমাধান কি? হয়তো বলবেন যে আপনি হতাশাবাদী মানুষ। না, আমি কোনো সময় হতাশাবাদী মানুষ না। আমি যেহেতু সৃজনশীল সাহিত্য করি, আমি সবসময় আশার আলোকে নিয়ে ভাবতে চাই। তবে আমার আশার আলোটাকে একটু বাস্তবতা রূপে দিতে হবে। আমি এবার রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো খুঁজে খুঁজে যে সমস্যাগুলো আমার কাছে মনে হয়েছে, সমাধানকে আমরা অন্যভাবে নিতে পারি। প্রথম কাজ হবে রোহিঙ্গাদেরকে কিভাবে আবারও দেশে ফেরত দেওয়া যায়, এই ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মহলে কূটনৈতিক পর্যায়গুলো বেগবান করা, এই ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই। তবে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে আমাদের এখানে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের কথা আমাদের আলোচকরা বলেছেন, আমাদের ইকতিদার আহমদ সাহেব বলেছেন যে কি অবর্ণনীয় মানে তারা জীবনযাপন করছেন। হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে, তারা কষ্টে আছেন, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের মানুষ তাদের হৃদয়ের ভালোবাসা দিয়ে, বাংলাদেশ সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়ার আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো তাদের সহায়তায় এরা কিন্তু দুবেলা খেতে পাচ্ছে, খাওয়া দাওয়ার কোনো সংকট নেই, থাকার একটু জায়গা শেল্টার পেয়েছে। কিন্তু যেসব মানুষগুলো মিয়ানমারে, তারা তাদের সার্কেলে যে জায়গাটিতে বন্দি অবস্থায় আছে, গ্রামে নেই, তারা মিয়ানমারের সরকারের তত্ত্বাবধানে সেখানে আরাকানে রয়েছে প্রায় 2.5 লক্ষাধিক। এই মানুষগুলো কি অবস্থায় আছে কে জানে? গ্রামে যে মানুষগুলো তারা কি অবস্থা আছে কে জানে? সে খবরগুলো প্রতিনিয়ত কিন্তু ক্যাম্পে আসছে, এবং ক্যাম্পে আসছে এরা আর যেতে চাইবে কেন এই অবর্ণনীয় নির্যাতনের মধ্যে? তারপরেও আমি দেখেছি এই মানুষগুলো যেতে চায়, কিন্তু তারা যেতে চায় প্রাণের নিশ্চয়তা নিয়ে, যেতে চায় বাড়িঘর ফিরে পাবার নিশ্চয়তা নিয়ে, তারা যেতে চায় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিয়ে। আমরা সেটা যদি করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ। অবশ্যই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের চাপ দিয়ে, ভারতকে রাজি করিয়ে, চায়নাকে রাজি করিয়ে, ইউএনকে রাজি করিয়ে, ইউএনকে দিয়ে একেবারে স্পেশাল তত্ত্বাবধানে এদেরকে যদি ফেরত পাঠানো যায়, অবশ্যই। ভাষান্তরে সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের সরকার একটা উদ্যোগ নিয়েছেন, ভাষান্তরে সেখানে চমৎকার আয়োজন হয়েছে, কিন্তু কয়জনকে নিয়ে যাব? আমাদের কতগুলো রোহিঙ্গা আছে, সবগুলো কি ভাষান্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব? নিয়ে যা কি করব? তারা কি বাংলাদেশে সেটেল হবেন না কোন প্রক্রিয়া? এটি নিয়ে অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন, আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, এবং এটা নিয়ে খোদ রোহিঙ্গারাও কনফিউশনে যে আসলে কি হচ্ছে। যা হোক, সেটি একটা, তারপর আমি মনে করি এটা বাংলাদেশ সরকার একটা ভালো উদ্যোগ নিয়েছে যে কিছু মানুষকে আপাতত একটা ভালো শেল্টার দেয়া। কিন্তু আমি মনে করি যে এই সমাধান ওই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এদেরকে স্বদেশে ফেরত পাঠাবার জন্য যে প্রক্রিয়া, সেটি তো করতেই হবে, পাশাপাশি সমাধানের জন্য আরো কিছু পথ বের করতে হবে, সেগুলোকে সমাধানের আওতায় আনা দরকার। বিশেষ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেসব শিশু আছে, আমি সেখানে গিয়ে শিশুদের সাথে সময় দিয়েছি বিস্তরভাবে। এই শিশুগুলোকে আমরা কি শিখাচ্ছি? যে শিশুটি 3 বছর বয়সে 17 সালে এখানে এসেছে, আজকে কিন্তু সে 7 বছর। যে শিশুটি 8 বছর বয়সে এসেছে, আজকে কিন্তু সে 10-12 বছর। সে আস্তে আস্তে গ্রোন আপ হচ্ছে, অ্যাডাল্টের দিকে যাচ্ছে। তাহলে এই শিশুটি 5 বছর পরে যখন 15 বছর 16 বছর হবে, তখন এই শিশুটি আর শিশু থাকছে না, তখন কিন্তু তরুণ হবে। তারুণ্যের স্ফুলিঙ্গ যদি শিক্ষাবিহীন হয়, তারুণ্যের স্ফুলিঙ্গ যদি মূল্যবোধবিহীন হয়, তারুণ্যের স্ফুলিঙ্গ যদি স্বপ্নবিহীন হয়, তার হাতে আপনি ফুল তুলে দিচ্ছেন নাকি ইয়াবা তুলে দিচ্ছেন নাকি অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন, সে কিন্তু কিছুই বুঝবে না। সে বলবো আমার ফুলের ঘ্রাণের দরকার নেই, আমার দরকার পকেটে দুটো টাকার। সে ক্রাইসিস শুধু রোহিঙ্গা কমিউনিটিকে ক্রাইসিসে ফেলবে না, বাংলাদেশকে ক্রাইসিস ফেলবে। তার মানে এই সন্তানগুলোকে নিয়ে আমরা কি ভাবছি? একটা বড় সংখ্যক সন্তান সেখানে আছে। আমি 0 থেকে 5 পর্যন্ত দেখেছি, 6 থেকে 10 পর্যন্ত আমি জরিপ করেছি, 11 থেকে বাংলাদেশে আমাদের কি বল পৃথিবীর জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী 18 পর্যন্ত যাদেরকে আমরা শিশু বলছি, এটা নিয়ে আমি জরিপ করে দেখেছি, তাদের সাথে আলাদা করে কথা বলেছি। তারা যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে, সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টিচারদের সাথে আমি কথা বলেছি, যারা পরিচালনা করছেন সেসব এনজিওদের সাথে কথা বলেছি। আমি সেখানে গিয়ে তো আসলে কি পাচ্ছি, এরা কি আদৌ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠছে? এদের মধ্যে কি মূল্যবোধ তৈরি করতে পারছি আমরা? যদি আমি এই সমাধানটা 10 বছর পরে হয়, তাহলে এই 8 বছরের শিশুটি 18 বছর বয়স, তখন সে কি নিয়ে মিয়ানমারে ফিরবে? তার মূল্যবোধটা নিয়ে ফিরতে পারবে? তার কিছু শিক্ষা নিয়ে ফিরতে পারবে? সে কি বার্মিজ ভাষা শিখলো? সে কি ইংরেজি ভাষা শিখলো? যদি 10 বছর পরে এরা ফেরে, তো আলহামদুলিল্লাহ ফিরলো।
কিন্তু যদি না ফেরাতে পারি, আরো যদি 20 বছর লেন্দি হয়, তাহলে আমরা কি করব? এই লোকগুলো তখন কি হবে বাংলাদেশের জন্য? আমাদের বাংলাদেশের নিরাপত্তা কোথায় যাবে? সুতরাং আমি মনে করি এইটা নিয়ে একটু নতুন করে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ওখানে কাজ করছেন, যে তাদের কিছু এমন কিছু শিক্ষা দেয়া দরকার যে শিক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা। আজকে যেমন 10,000 রোহিঙ্গাকে আমরা ভাষান্তরে নিয়ে যে হালকা বোধ করছি, আমরা যদি এরকম করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কোথাও কোনোভাবে এই প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী করে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাদেরকে পাঠাতে পারি, সেটা মিয়ানমার যদি নিয়ে নেয় আলহামদুলিল্লাহ, না হলে অন্য কোথাও যদি অন্তত এই চোরাগুলির যে পাসপোর্টের প্রসঙ্গটা আসছে, গলাকাটা পাসপোর্ট, এখন তো ওই সিস্টেমটা নাই, তারপরেও এই অনলাইন পাসপোর্ট হবার পর নানান রকমের ব্ল্যাকমেইল হচ্ছে। তো ওই ব্ল্যাকমেইলিং না হয়ে যদি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী করে অন্য কোথাও যদি পাঠানো যায়, অন্তত এই মানুষগুলো তো সেফ হলো, বাংলাদেশেও সেফ হলো, যে আমরা তাদেরকে, তারা জেনে বুঝে নিয়ে গেল, সেই দেশটা জেনে বুঝে নিয়ে গেল আমি রোহিঙ্গাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি, বাংলাদেশের কোনো দায় দায়িত্ব। সম্মানিত আলোচক, যদি 1 মিনিটে শেষ করেন আর কি। মিনিটে শেষ করব। তো এই যে অবস্থাটা, তার মানে আমি যে কথাটা এতক্ষণ ধরে বলছিলাম সেটি হচ্ছে, আমরা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে চেষ্টা করে তাদেরকে এককালীন ভাবে যেটা মিয়ানমারে নিয়ে যেতে চেষ্টা করব, এতে কোনো মানে নাই, গাফলতি করার সুযোগ নেই, এটা আমাদের দেখতেই হবে। কিন্তু এইটা যদি ডিলে হয়, তাহলে অন্তত যে মানুষগুলো আছে শুধু পেটের খাবার নয়, তাদের মগজের খাবার জন্য, নৈতিকতার খাবারের জন্য তাদের শিক্ষা আরো বেশি খেয়াল করা উচিত, সেখানে নৈতিক শিক্ষার আরো বেশি চেষ্টা করা উচিত। আমি যেটুকু দেখেছি সেখানে নৈতিক শিক্ষার চেষ্টা কিন্তু ততটা হচ্ছে না। তো নৈতিক শিক্ষার চেষ্টা করা উচিত, তাদেরকে আরো ভালোভাবে ম্যান পাওয়ার হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা উচিত। তাহলে হয়তো এই শিশুরা, এই তরুণরা, এই ইয়াংরা অন্তত মানুষ হিসেবে বাংলাদেশের ক্ষতির কারণ হবে না। আসুন আমরা সেই দিকে এগিয়ে যাই, আর সর্বোপরি আল্লাহর কাছে দোয়া করি। আসলে কতটা যারা আমরা রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যাইনি তারা কিন্তু বুঝবে না। আমি যেহেতু বলছি যে 98 সাল থেকে আমার ক্যাম্পগুলো বিচরণ করা, সুতরাং আমি তাদের হৃদয়ের কষ্টটা অনুভব করি, বুঝি। এই মানুষগুলোর জন্য আমরা দোয়া করি, আসলে কি করবো, উপায় নেই। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আজকে সুন্দর এই আয়োজন। এই আয়োজনে অন্তত ব্যথিত, দুঃখিত, কষ্ট থাকা মানুষগুলোকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আর কেউ না হোক, আল্লাহ যা যা দেবেন, আমি এই জন্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। তবে এই আলোচনাগুলো আরো যদি আমরা একটু স্পেসিফাই করে করতে পারতাম, তাহলে আরো বেশি সমৃদ্ধ। সবাইকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জি, ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রফেসর ডক্টর মাহফুজুর রহমান আখুনকে ওনার চমৎকার আলোচনা পেশ করার জন্য। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, এ পর্যায়ে আমরা আলোচনার জন্য যাব যিনি আমেরিকা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন, মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম শামীম, ন্যাশনাল ডিরেক্টর জাস্টিস অ্যান্ড হিউম্যান ডিগনিটি ডিপার্টমেন্ট, মুসলিম উম্মাহ নর্থ আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র। মেহমানকে ওনার আলোচনা রাখার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। I'll be very brief. So this is really tough to talk after the keynote speakers and all the academics and the subject matter experts. But inshallah, I'll be very focused on 2 questions. So one is Dr. Abdul Bari was asking, was presenting at the end of his presentation that what we should do, and Professor Waqar Ahmed was mentioned that what can the international community can do. So সর্বপ্রথম আমি ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজের সম্মানিত মডারেটর, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট, আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, এবং আপনারা যে যেখানে দর্শক শ্রোতা আজকের এই অনুষ্ঠানে আছেন, শুনছেন, এবং সর্বোপরি যারা নাফ নদী অথবা আন্দামান সিতে বোটের উপরে থেকে তাদের ভবিষ্যৎকে খোঁজার চেষ্টা করছে সেই রোহিঙ্গা ভাই এবং বোনেরা। সো ভেরি ফার্স্ট যেটা স্লাইড, যেটা এখানে বেসিক্যালি যেটা ডক্টর ওয়াকার আহমেদ উনি দেখাচ্ছেন, এটা আমাদের দেশে পার্সিয়ালি, এবং প্রফেসর মাহফুজুর রহমান আকুন যেটা বললেন সেটারই একটা স্ন্যাপশট। তো এতে করে আমরা নাম্বারটা জানি যে একটা হিউজ নাম্বার বাংলাদেশে আছে, এবং তাদেরকে নিয়ে কি করা উচিত, কি হবে, সেটা আমাদের অল প্যানেলিস্ট এবং
দুজন কিনোট স্পিকার ডিটেলস বলছেন, তা আমি সেদিকে না যাই। সেদিকে না গিয়ে আমি মনে করি যে আমরা পার্ট অফ গ্লোবাল ভিলেজ। We are not a citizen in particular country. Yes, we are citizen for a particular country for our legal purpose, but we are citizen for global village to serve the humanity. So with আপনারা জানেন যে ফেব্রুয়ারির 28 তারিখে আল জাজিরাতে একটা সুন্দর প্রেজেন্টেশন আসছে। সেখানে তাদের প্রেজেন্টেশনের হেডিং ছিল যে হু ইজ রেসপন্সিবল ফর রোহিঙ্গা রিফিউজিস রেস্কিউ এট সি। রিসেন্টলি যেটা হচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে বেশ 81 জনের মতো রোহিঙ্গা তারা বোট করে নৌকায় করে মালয়েশিয়া দিকে যেতে চাচ্ছিল আর কি। বাট বাই দিস টাইম তারা আসলে খাবার নাই, তারা আন্দামান সিতে স্টাক হয়ে আছে। এবং অলরেডি 8 রোহিঙ্গা দে passed away while they were on the boat. It is really touching our heart and touching our mind that how it is possible that as a human being try to going some other place or location for their surviving, and 8 brothers, sisters, husbands, or mom or dad, they died on the boat. And I don't know what happened after that, but of course they throw it in the ocean, and the dead bodies become food of the maybe some shark or something else. So সম্মানিত ভাইরা বোনেরা, আপনারা যেখানে আছেন, আমাদের সম্মানিত প্যানেলিস্ট, ওনারা কি করণীয় সেটা আপনাদেরকে বলছেন এবং it touches our heart. So the pictures আমরা যেগুলি দেখলাম, এটা really means unimaginable. So এরপরে দেখেন যে এখানে একটা জেনেভা কনভেনশন, যেটা একটা রেজুলেশন আছে, সেটা হচ্ছে 1951। এটা ডাজ নট ম্যাটার কে কোথায় কিভাবে আসলো, কোনো পানিপথে কোনো সীমান্তে যায়, তাদেরকে সেই কান্ট্রি তাদেরকে নিতে হয়। বাই ডিফল্ট আন্দামান সি পার্ট অফ ইন্ডিয়া, সো ইন্ডিয়া অলসো সিগনেটারি ফর দিস কনভেনশন, সো বাই ডিফল্ট দে শুড টেক দেম, বাট দে আর নট টেকিং দেম, but still they are hanging on the Andaman Sea with this tiny boat. So এখন আসেন যে ডক্টর আব্দুল বারী এবং প্রফেসর ওয়াকার উদ্দিন যে বিষয়গুলি আমাদেরকে বলেন, আমি সেই দুইটা বিষয়কে ফোকাস করতে চাই। আমি থাকি আমেরিকায়, আমি হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট, and as I said that I am part of the global village. So what we can do, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সেকেন্ড স্লাইড, যেটা এখানে ইউএস সিনেট এবং হাউজে 35টা রেজুলেশন এ পর্যন্ত পাস হয়েছে ফর রোহিঙ্গা ইস্যুস, রোহিঙ্গা বার্মা মুসলিম, প্রাইমারিলি মুসলিমস এবং রোহিঙ্গা ইস্যুস। সো এখানে আমি কয়েকটা জাস্ট রিসেন্ট কয়েকটা আমি এখানে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। এবং এই যে 35 রেজুলেশন পাস হয়েছে, এটা হচ্ছে 2003 থেকে এ পর্যন্ত। তো এখন এই কাজগুলি কিভাবে হয়? সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একজন সিনেটর অথবা একজন কংগ্রেসম্যান এটা স্পন্সর করছে এবং তার সাথে কয়েকজন কো স্পন্সর থাকে। তার মানে যদি একজন সিনেটর অথবা একজন কংগ্রেসম্যান একটা রেজুলেশন প্রস্তাব, মানে একটা প্রস্তাব ডিসকাশনের জন্য লোয়ার হাউজে দেয়, কংগ্রেসে দেয়, তখন সেটা কংগ্রেসে ডিসকাস হয়। ডিসকাস হওয়ার পরে এখানে কিছু কো স্পন্সর লাগে। কো স্পন্সর যদি বেশি হয় তা সেটা পাস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, এবং সেটা পাস হওয়ার পরে লোয়ার হাউস যেটা কংগ্রেস, সেখান থেকে পাস হওয়ার পরে সিনেটে যায়। সিনেটে পাস হওয়ার পরে সেটা যদি বিল আকারে পাস হতে হয় তাহলে সেটা প্রেসিডেন্টের সিগনেচার লাগে আর কি। তো মোস্ট অফ দ্য কেসে যেগুলি প্রেসিডেন্টের সিগনেচার লাগে সেটাই হচ্ছে বিল, এবং এই সংখ্যাটা খুবই কম। তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? আমরা যারা আমেরিকাতে আছি, আমরা আমাদের লোকাল কংগ্রেসম্যান এবং সিনেটর তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। এবং এই যে 35 রেজুলেশন এ পর্যন্ত পাস হয়েছে, এটা বিকজ অফ
too much effort for every community from Rohingya and all communities, not only from Muslims, human rights activists and organization as well. And so this is one. And the second is আমরা জানি যে UN এর একটা organization within UN একটা entity আছে যেটাকে আমরা বলি যে the Office of High Commission for Human Rights, এবং এই এন্টিটিটাই বেসিক্যালি গ্লোবালি হিউম্যান রাইটস যে ট্রিটি এবং হিউম্যান রাইটস কনভেনশন গুলি হয় সেগুলি তারা ওভারসিজ করে, এবং এই এন্টিটিটাই বেসিক্যালি এই কাজগুলি প্রমোট এন্ড প্রোটেক্ট হিউম্যান রাইটস, তারপরে হেল্প এম্পাওয়ার পিপল, অ্যাসিস্ট গভর্নমেন্টস, ইনজেক্ট হিউম্যান রাইটস পার্সপেক্টিভ ইনটু অল UN প্রোগ্রামস। এই জিনিসগুলি তারা এই প্রোগ্রামগুলি তারা ওভারসিজ করে এই এন্টিটিটা। এবং এখানে অনেকগুলি ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি UN এর মেম্বার অর্গানাইজেশন গুলির ভিতরে আছে। এর ভিতরে এখানে মাত্র কয়েকটা আমি এখানে জাস্ট অ্যাড করছি। তো সেখানে প্রথমটাই হচ্ছে দেখেন যে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন of all forms of racial discrimination, International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Covenant on the Elimination of all forms of discrimination against women. তারপরেটা হচ্ছে আপনার cruel, inhuman, degrading treatment or punishment, Covenant on the rights of the child, International Convention for the protection of all persons from enforced disappearance. এরপর একটা optional protocol for Covenant on economic, social and cultural rights, পর একটা civil and political rights, এরপর একটা for discrimination for the women. So আমরা যদি এটা দেখি এই প্রত্যেকটাতেই অধিকাংশ UN মেম্বার যেগুলি আছে, কান্ট্রিগুলি আছে, অধিকাংশ এর সিগনেটরিজ। সো হোয়াট দ্যাটস মিন, আমরা আন্তর্জাতিকভাবে যেটা আমাদের কিনোট স্পিকারস দুজনই যেটা আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করছেন, আপিল করছেন, আমরা এই এন্টিটি গুলাতে যদি রিচ আউট করতে পারি তাহলে এই যে বডিগুলি ট্রিটিগুলি আছে এদের অধিকাংশের সাথেই বার্মা ইটসেলফ সিগনেটরিজ। There are few countries only they are not signatories for some international bodies. So Burma is one of them, but I am sure they are part of many bodies and treaties. So what that's mean, যে আমরা এইগুলাকে যদি reach out করতে পারি, then it will help করবে end of the day যে বার্মে যারা আমাদের আরাকানি মুসলিম যারা বিভিন্ন জায়গায় স্পেশালি বাংলাদেশে মানবতার জীবনযাপন করছে তাদের রিটার্ন টু দেয়ার হোম, এবং বাই বর্ন দে হ্যাভ রাইট টু গো ব্যাক দেয়ার হোম। দিস ইজ Arakan is their home, so there is no reason Burma will not take them. They have to take them with the dignity and honor. সম্মানিত সুধী এবং শ্রোতা, আপনারা যেখানে আছেন, আমি আশা করি যে আজকের এই সুন্দর আলোচনা আমাদেরকে এবং আগামী দিনে রোহিঙ্গাদের উপর যে নির্যাতন এবং তাদের সোনালী স্বপ্নের যে দিনগুলোকে তারা এভরি সিঙ্গেল মিনিট তারা সেই স্বপ্ন দেখে, আমরা দোয়া করি তাদের স্বপ্ন পুরা হোক, এবং আমরা যেখানে আছি গ্লোবাল ভিলেজের মেম্বার হিসেবে, গ্লোবাল ভিলেজের সিটিজেন হিসেবে আমরা যাতে আমাদের কাজটুকুন করতে পারি। আমরা যেখানে আছি, আমি আমেরিকার কথা বললাম, ইউকে, ইউরোপ, ইভেন আপনারা বাংলাদেশে বসে আপনারাও কিন্তু এদেরকে রিচ আউট করতে পারেন এই এন্টিটি গুলাতে। ইভেন বাংলাদেশের থেকেও কিন্তু আমরা ইউএস অথবা অন্যান্য দেশের ল মেকার্স তাদেরকে ইমেল করতে পারি, ফোন করতে পারি। এভরিথিং বিকামস সো ইজি অ্যান্ড কনভিনিয়েন্ট নাউডেজ। সো এতটুকু বলে এগেন আমি আবারও এই গ্লোবাল হেরিটেজকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানিয়ে এবং প্যানেলিস্টদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। অত্যন্ত চমৎকার
আলোচনা শুনছিলাম আমরা মোহাম্মদ জিয়াউল হক শামীম, ওনার কাছ থেকে। আজকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য ওনাকে আমরা আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, আমরা আমাদের আজকের আয়োজনের শেষ দিকে চলে এসেছি। এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা শুনবো যিনি যুক্তরাজ্য থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন, ব্যারিস্টার হামিদ হুসাইন আজাদ, প্রধান নির্বাহী মুনতাদা এইড যুক্তরাজ্য। ওনাকে ওনার আলোচনা রাখার জন্য বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি। ব্যারিস্টার হামিদ হুসাইন আজাদ। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Khalid, can you see my screen? Is my screen appeared there? We can see the screen, yes. Shukran, jazakumullah khairan. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Sayyidil Mursaleen wa ala alihi wa ashabi ajma'in. My dear chair of the meeting, and Brother Khalid, and my very respected all panelists, and brothers and sisters who are listening from all parts of the world. I'm really overwhelmed by seeing the richness of the discussion, alhamdulillah. I've been listening from the very beginning, apart from a little break in between. Alhamdulillah, everybody made a wonderful presentation. Jazakumullah khairan. And especially I'm really glad to see my dear brother, Professor Waqaruddin, after a long time, Brother Mahfouz, Brother Sultan Muhammad Zakaria, and all other panelists, alhamdulillah. It was really my pleasure to hear from you. And in fact, lots of points I supposed to cover today, you have covered, alhamdulillah. I had the opportunity to visit Myanmar, inside Myanmar. I had the opportunity to talk to the people and had the opportunity to do something through a very hard negotiation with the government, and also had the opportunity to visit Bangladesh sites as well, alhamdulillah, and saw the plight of our brothers and sisters, Rohingya brothers and sisters. Is really inhuman what already many of our co-panelists covered. I'm conscious that today among the audience, there are Bengali speaking audience, English speaking audience, and Rohingya speaking audience as well. So alhamdulillah, my benefit is, I can speak Bangla, I can speak Chandgaya and English as well, alhamdulillah. So for the benefit of everybody, I'll try to, my presentation in the slide you will see in English, of course, but I'll try to speak in Bangladesh, sometime Bangla, sometime English, sometime Chandgaya. And our Rohingya Bhai Boin Okol Begun Zara Intelligent, Tarara Salam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, the long-standing Rohingya crisis in Myanmar has generated massive human rights violation. It has become a major humanitarian disaster. My brother from Amnesty International actually highlighted on this. I'm not going to give much time on this. And it is not only an internal matter for Myanmar, as it has destabilized the regional tranquility of South and Southeast Asia and triggered a global outcry. Recent attack on democracy and heinous and brutal attack on much people in Myanmar and Rohingya, it actually brought Rohingya crisis into a national crisis in Myanmar. What we are seeing in the last few days, more than 40 people killed by Myanmar army, brutal army we are seeing. So it is no longer a local crisis, it has become a national and international crisis. At the start of 2018, a UN team found that Myanmar's sanction against the Rohingya amounted to genocide. We know that. In late January of 2020, the International Court of Justice ordered Myanmar to take all necessary measures to prevent genocide, act against the Rohingya. So this was a crucial breakthrough. Any verdict from ICJ is virtually worthless unless the United Security Council enforces it. Unfortunately,
আমরা দেখছি আইসিজে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট একটা ভার্ডিক্ট দিয়েছে, কিন্তু এই ভার্ডিক্ট কখনো কাজে আসবে না যদি এটা সিকিউরিটি কাউন্সিলে এটা পাস না হয়, এটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য তারা যদি পদক্ষেপ না নেয়। And again, in November 2019, Gambia, on behalf of the 57 National Organization of Islamic Cooperation, filed the first international lawsuit against the Myanmar at the International Court of Justice, accusing the country of violating the UN Genocide Convention. And about this, my brother, Dr. Walker, Professor Walker actually covered this. I'm not going into this. And we know that it went to the Security Council, but unfortunately, some Security Council members, including Russia, China, have resisted and put a increased pressure on Myanmar, resisted this year the Security Council resolution to put pressure on the Myanmar government to stop this genocide. অর্থাৎ রাশিয়া এবং চায়না এই দুইটা দেশ ভেটো দেওয়ার কারণে সিকিউরিটি কাউন্সিলে আইসিজের যেই ভার্ডিক্ট এবং এটার ভিত্তিতে মিয়ানমার গভর্নমেন্টের উপর রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর এই অমানবিক নির্যাতন চালাচ্ছে, এটা বন্ধ করার জন্য যে পদক্ষেপ নেওয়া সেটা তারা নিতে পারেনি। এবং এটার পর আমরা দেখি additionally a report commissioned by Secretary General of the United Nations in 2020 and 2018 to curb violence in Myanmar. But again, this we see again, it is failed attempt. Next slide, please. I think if we think here in between, I'd like to say why China, India, Russia, USA, these countries, they are not interested to actually put pressure on Myanmar government. When I say put pressure, it's effective pressure, not the cosmetic pressure. There are lots of cosmetic pressure. I mentioned some, and I'll mention few later, inshallah. But why they are not doing so? Because in China, we know China is oppressing Muslim, our Uyghur Muslim brothers and sisters. So they have some commonality. China, আমাদের উইগুরের মুসলমানদের উপর কি নির্যাতন চালাচ্ছে আমরা দেখছি, এবং এই জন্য মায়ানমার এবং চায়না একটা কমনালিটি আছে। তাছাড়া তাদের সাথে আর্ম ট্রেড আছে এবং ন্যাচারাল রিসোর্স ইউটিলাইজ করার জন্য তাদের যে নিজস্ব স্বার্থ আছে, এই ছোট্ট সেলফ ইন্টারেস্টের কারণে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের কমন যে দৃষ্টিভঙ্গি, এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারা রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হোক এটা আন্তরিকভাবে তারা চায় না। স্টেটমেন্ট দেওয়া পর্যন্ত তারা যেতে চায়, কিন্তু সিকিউরিটি কাউন্সিলের রেজলিউশন পাস করে রোহিঙ্গা গভর্নমেন্টে এই নির্যাতন বন্ধ করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা কিন্তু কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে চায় না, বরং বাধার সৃষ্টি করে। সেম ইন্ডিয়া, because India has internal problem with Kashmiri Muslim, and we know very well Indian government's attitude toward the Muslim, and at the same time they had the same sort of actually dishtivongi jeta China আছে. This is why they want to contain the policy against China, natural resource, arms trade, and countering insurgency and separatist movement in Northeast India. For all this strategic reason, Tara kintu China, they don't want to resolve Myanmar problem and resolve the oppression on Muslim. Russia, we know that they have internal problem with Chechen Muslim, and again the common interest, and also they have armed trade and they want to share the natural resources. That's why they don't want to put pressure on Myanmar. They don't want to make them unhappy. USA, again, post 9/11 Islamophobia is there, and they have, as a result, they have containment policy against the China as well. So that's why they don't want to actually put effective pressure. So this is just why these two very powerful countries don't want to actually introduce or make an effective resolution in Security Council. In December 2016, again, we see this is some cosmetic attempt. President Barack Obama lifted sanction against Myanmar, saying it had made strides in improving human rights. Little bit of when Aung San Suu Kyi came to the power, Barack Obama
said that, okay, human rights situation is improved, yeah, they would draw the sanction. And this actually gave, although there was beautiful speeches, but this gave actually Myanmar army another opportunity to continue their operation. A year earlier, under President Donald Trump, new US Senate sanctions were imposed, and Myanmar generals for his alleged role in the military attack in Rakhine. Again, this sanction actually, it was not such that they have to stop the operation. It was not a compelling sanction. And meanwhile, many countries, including the United Nations, Canada, Norway, South Korea, as well as international donors, have upped their humanitarian assistance. Advocacy groups, including Human Rights Watch, Amnesty International, the Arakan Project, and Fortify Rights, continue to appeal for international pressure on Myanmar's government. But this pressure remained pressure. It was not effective. For example, in November 2018, Amnesty International stripped Aung San Suu Kyi of the Ambassador of Conscience Award it had conferred on her during her 15-year house arrest. Yeah? So although Amnesty International played a vital role and very strong role, but since international community, especially the superpowers, they are not actually doing something effective, it was not becoming effective. Next slide, please. Still, resentment of the minority group has run deep for generations. And the whole history, especially Brother Mahfouz mentioned, the conflict is still active, we know. And the state is still in deep chaos. Subsequently, the insurgent Arakan army began to manifest itself more prominently. And from late 2018 until today, the state has been engulfed in violent conflict that analysts call the largest and consistent since independence. In 19 August 2020, when Commander-in-Chief, Senior General Min Aung Hlaing spoke at the 4th session of the Union Peace Conference, he denied the cause of the frozen and active conflicts and suggested that seeking ethnic right is not only redundant, but also dangerous. So, despite কিছু pressure, কিছু sanction ইত্যাদি সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিকজ এগুলো কোনো ইফেক্টিভ ছিল না, আর্মি জেনারেল কিন্তু প্রকাশ্যে একটা ইন্টারন্যাশনাল ইম্পর্টেন্ট কনফারেন্সে বলে বেড়ালো, it is necessary for all of us to avoid terms and feelings like ethnic rights and minority rights that can undermine trust and encourage disunity. In the name of unity, see, তারা এই যে মাইনরিটি রাইট, তারা বলতেছে মাইনরিটি রাইট এই কথাটাই আমাদের বলা উচিত না, হ্যাঁ, এথনিক রাইট এই কথাটাই বলা আমাদের উচিত না। How? In the name of unity, in the name of inferiority complex, in the name of avoiding doubts. Yeah. So this again, why he's actually daring to say this or do so, because he knows that all international pressures, they are not effective, while country like China and Russia is imposing their vetoes. So it is important to look at the situation of the Rohingya from the wider perspective of Myanmar's treatment of ethnic minorities. এটা শুধুমাত্র ethnic minority দিক থেকে দেখলে হবে না, আমরা যদি সমাধান চাই তাহলে আমাদের wider perspective এটা দেখতে হবে. While all are victims, there is no dispute that Rohingya have clearly suffered the brunt of violence and oppression, not only from the armies, but also from their ethnic groups, notably the Rakhine. এটা শুধু আর্মিরাই আমাদের রোহিঙ্গা ভাইদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে তাই নয়, এটা কিন্তু রাখাইনরাও নির্যাতন চালাচ্ছে। এই জন্য শুধু গভর্নমেন্ট পার্সপেক্টিভ থেকে দেখলে আমাদের চলবে না, এটা আমাদেরকে ওয়াইডার স্কেল থেকে আমাদেরকে দেখতে হবে, বিশেষ করে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিকে দেখতে হবে। Many in the international community continue to speak of the Rohingya crisis, while it is obvious that accountability for the decades of neglect, marginalization, and oppression of the Rohingya is urgently needed. However, a singular focus on the Rohingya alone will not lead to long-term solution. যেটা আমি বলতে চাচ্ছি,
ইয়েস, আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি বিভিন্ন সময় রেজলিউশন পাস করছে, স্টেটমেন্ট দিচ্ছে, অথবা কখনো কখনো এইড দিচ্ছে, কখনো কখনো কসমেটিক প্রেসার দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু এগুলো কখনো কোনো কাজ হবে না যদি ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি এটাকে একটা আইসোলেটেড প্রবলেম হিসাবে দেখে। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে এখন প্রবলেমটা শুধু রোহিঙ্গা কমিউনিটির প্রবলেম না, এখন এটা একটা বার্মার অন্যতম একটা প্রবলেম হয়ে গেছে। কেননা এই যে আর্মি এবং এই জনগোষ্ঠীটা একটা কমিউনিটির উপর সিস্টেমেটিক্যালি নির্যাতন চালিয়ে আসছে, কিন্তু এটার বিরুদ্ধে কোনো ইফেক্টিভ পদক্ষেপ নেওয়া হয় নাই। এটাকে প্রবলেমটাকে কার্পেটের নিচে একটু হাইড করে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, যার কারণে আজকে এই প্রবলেমটা একটা ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল প্রবলেমে পরিণত হয়েছে। এই জন্য এটাকে হলিস্টিকলি ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিকে দেখতে হবে। আমরা জানি যে I think if you go to previous slide, please, yes, yeah. So the international community must also look at the crisis of Rakhine state and even beyond that to the crisis of the state of Myanmar. So এটাকে কিন্তু একটা রাখাইন প্রবলেম হিসেবে না দেখে আমাদের আগের বক্তারা অনেকেই বলেছেন যে সরকারের মধ্যে এই জাতির কোনো অংশের মধ্যে যে একটা মানে এটার ভিতরে একটা প্যান্ডেমিক হয়ে আছে, এই প্যান্ডেমিকটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিকে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। So আমরা জানি there was a Rakhine Advisory Commission, RAC, chaired by Kofi Annan, from 2016 to 2017. They gave a beautiful roadmap. International community need to give actually proper attention to that roadmap. And then in the RAC report, now 4 years old, has a complement in a new study, Freedom of Movement in Rakhine State. So আমরা যখন RAC এর রোডম্যাপটা আমরা বাস্তবায়ন করতে যাব, তখন ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট ইন রাখাইন স্টেট এইটার এই যে রিপোর্টটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে রিপোর্টটা, যেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট রাখাইন ইনিশিয়েটিভ IRI যে রিপোর্টটা দিয়েছে, সেটার যে সমস্ত রিকমেন্ডেশন গুলো আছে, সেই রিকমেন্ডেশন গুলো একত্রিত করে টুগেদার ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিকে এটা বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে। What I'm saying, international community must make sure to implement the roadmap given by the RAC and together with all other recommendations. There are many other committees which actually our Professor Walker mentioned. All the positive recommendations, effective recommendations, we have to take initiative to implement those recommendations. Next slide, please. I'm avoiding this here. Next slide. So international community must take those reports seriously and sincerely. What I'm saying, international community যত রিপোর্ট এ পর্যন্ত পাবলিশ হয়েছে রোহিঙ্গাদের অপারেশন বন্ধ করার জন্য, সব রিপোর্টগুলোকে সিরিয়াসলি এবং পজিটিভলি নিতে হবে। The absence of a consistent approach by the international community clearly showed itself in the case of the Independent Commission of Equity established by the Myanmar government in July 2018. This is again another attempt by the Myanmar government. আমি আগে উল্লেখ করেছি মিয়ানমারের জান্তা কি কথা বলেছে। এখন যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির পক্ষ থেকে ইফেক্টিভ কোনো প্রেসার আসছে না, এই যে RAC রিপোর্ট সহ অনেক ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিপোর্ট আসা সত্ত্বেও কিন্তু গভর্নমেন্ট এটাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য নিজেরা একটা কমিটি করে, যেটা আবার তারা কিছু তাদের জন্য, তাদের নিজেদের সেফগার্ডের জন্য কিছু রিকমেন্ডেশন দিয়ে এগুলোকে দামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। The sad thing is when all the international reports, including the report published and submitted by Kofi Annan's led commission, some embassies, some governments are, instead of actually giving attention to those effective reports, they are giving attention to ICOE report, that means Myanmar government's report. And that helped Myanmar government to undermine all the pressure and all the report published by the independent and neutral committees. Next slide, please. That is what one analyst, David Scott Mattison, concluded in an Asia Times article. He's saying the report bids to peddle a sense of official partial closure on what happened in Rakhine State, and that government may now return to normal. This is a comment
about this government report, you know. And sad thing আমি যেটা বলছি, এরকম মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যানালিস্টের পক্ষ থেকে এরকম কমেন্ট থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু গভর্নমেন্ট আজকে এই রিপোর্টকে সাপোর্ট করছে, কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল যে সমস্ত রিপোর্টগুলো অপারেশন বন্ধ করার জন্য যে রিপোর্টগুলোতে রোডম্যাপ দেওয়া হয়েছে সেই রিপোর্টগুলোর প্রতি কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না। The international community must take lesson that a wait and see attitude cannot be an option in the face of highly questionable domestic investigation. UN fact-finding missions recommendations to the Security Council to impose an armed embargo and other sanctions on Myanmar and top military officials must be implemented immediately. If you want solution, if you want to change the situation, UN Security Council must take bold action, and then they must take initiative to implement the UN fact-finding missions recommendations to the Security Council. And at the same time, we must take effective measures to bring back refugees from different countries, including Bangladesh, to their homeland, Arakan. And on that, I would like to echo what Professor Mahfuzur Rahman said. Yeah. So there is no other way. It is Bangladesh is showing tremendous generosity. Bangladeshi people is showing tremendous generosity, but it is not sustainable. বাংলাদেশ থেকে সহ সারা দুনিয়ায় যে সমস্ত রিফিউজি আছে সেই রিফিউজিদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর যতদিন পর্যন্ত এটা হয়নি ততদিন ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি, স্পেশালি দি ডোনার এজেন্সিজ এন্ড অল গভর্নমেন্ট, তাদের যে মোরাল ডিউটি আছে এই রোহিঙ্গা রিফিউজি যেখানে আছে সেখানে তাদেরকে হেল্প করার জন্য আরো সামনে এগিয়ে আসতে হবে উদারভাবে। সো ইফ ইউ ক্যান টেক দিস ফিউ অ্যাকশনস, তাহলে আমরা আশা করি we can hope that Rohingya problem can be solved, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to understand the crisis and give our effective international community to understand the depth of the situation, depth of the crisis, and to take action against this crisis. And at the same time, I would like to request all the listeners to act and to do our own, discharge our own responsibility, as many other panelists, including Brother Shamim and other panelists mentioned, that we have, as a Muslim Ummah, we have, as a global citizen, we have some responsibility to stop this injustice. I hope we'll do our bit, inshallah. Thank you very much for patient hearing, and thank you very much for having me with you in this webinar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, Mr. Hamid Hussain Azad, for his wonderful deliberation today. We know he's very busy in his several engagements, but even though he could agree finally to come and give some time to this session. So on behalf of the organization, I would like to extend a warm gratitude and thanks to our brother, Mr. Hamid Hussain Azad, for his time and of course wonderful deliberation today. সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমরা আশা করছি যে বিভিন্ন গবেষকবৃন্দ যে আলোচনা করেছেন সেখান থেকে অবশ্যই একটি ফলপ্রসূ বিষয় এখান থেকে বেরিয়ে আসবে, এবং যারা এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন এবং যারা পলিসি লেভেলে কাজ করেন অবশ্যই তারা এখান থেকে দিক নির্দেশনা পাবেন। এই পর্যায়ে সম্মানিত সভাপতির বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টার আমেরিকার সম্মানিত গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ রুহুল আমিন। আমি সম্মানিত সভাপতি মহোদয়কে ওনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টার ইউএসএ কর্তৃক আয়োজিত রোহিঙ্গা সংকট ও উত্তরণের উপায় আমাদের করণীয় শীর্ষক এই আন্তর্জাতিক সেমিনারের সম্মানিত কিনোট স্পিকার্স ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল বারী ও প্রফেসর ডক্টর ওয়াকার উদ্দিন, সম্মানিত বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ এবং আজকের অনুষ্ঠানের সুপ্রিয় সঞ্চালক অ্যাডভোকেট খালিদ এহিয়া, দূরের এবং কাছের, দেশের এবং প্রবাসের যে যেখান থেকে আজকের এই অনুষ্ঠানে
প্রোগ্রামে যুক্ত হয়েছেন বা হবেন তাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও ফুলেল শুভেচ্ছা। আজকের ওয়েবিনারে আমি আমার বক্তব্য উপস্থাপন করব না, আমি শুধু ধন্যবাদ দেব, কারণ বক্তব্য অনেক হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সম্মানিত প্যানেলিস্ট যারা ছিলেন চমৎকার আলোচনা করেছেন। আমি শুধু কিছু বিষয় আপনাদের আজকের আলোচনার সামাপ বা রেকমেন্ডেশন গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, আমি আবারও আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি, আন্তরিকভাবে শুকরিয়া জানাচ্ছি আমাদের কিনোট স্পিকার দ্বয় প্রফেসর ডক্টর ওয়াকার উদ্দিন এবং ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল বারী, প্রথিতযশা গবেষক। তারা চমৎকারভাবে তাদের এই গবেষণালব্ধ যে রিসার্চ বা সেটা আউটপুট সেটি আমাদের সামনে সচিত্র উপস্থাপন করেছেন। সেই জন্য ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চের পক্ষ থেকে তাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ। একই সাথে আজকের যারা প্যানেলিস্ট ছিলেন, মানে এক একজনকে আমরা যদি আরো বেশি সময় দিতে পারতাম আরো বেশি ভালো হতো। আমাদের প্রথম যিনি আলোচনা করেছেন সাবেক জেলা জজ ও রেজিস্ট্রার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট জনাব ইকতিদার আহমদ অত্যন্ত চমৎকার ভাবে একেবারে শেকড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন, এটা এই সমস্যা এই ক্রাইসিসের মূলে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এবং পরবর্তীতে আমাদের সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া, উনি দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক গবেষক অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, উনি চমৎকার ভাবে তার এই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ভূমিকাগুলো তুলে ধরেছেন। একইভাবে সিনিয়র লেকচারার স্কুল অফ ল ব্রাক ইউনিভার্সিটি সাইমুম রাজা তালুকদার, উনি এই হিস্ট্রিটা উনি অত্যন্ত চমৎকার ভাবে এই মায়ানমারে বা রোহিঙ্গিয়াদের হিস্ট্রি তুলে ধরেছেন। পরবর্তীতে আমাদের প্রফেসর ডক্টর মাহফুজুর রহমান খান, তিনি তার নাম এবং রোহিঙ্গা একেবারে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত হয়ে আছে। সেই গবেষক, তিনি এমফিল করেছেন, পিএইচডি করেছেন এবং সম্প্রতি উনি ভিজিট করে এসেছেন। তার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে যে একেবারে হৃদয়স্পর্শী উনি অভিজ্ঞতা উনি আমাদেরকে তুলে ধরেছেন এবং এই মাজলুম জনতা এদের ব্যাপারে উনি তার আবেগ অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীতে আজকের অনুষ্ঠানে কে সমৃদ্ধ করেছেন আমাদের আমেরিকা থেকে জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম শামীম, ন্যাশনাল ডিরেক্টর জাস্টিস এন্ড হিউম্যান ডিগনিটি মুনা ইউএসএ। তিনি এই যে আফ্রিকান আমেরিকান এখানে যে সিস্টেমেটিক যে হচ্ছে প্রয়োজন হচ্ছে, তারপর রেশিয়াল যে কাজ হচ্ছে, এটার উপর উনি গবেষণা করছেন, কাজ করছেন। ঠিক একইভাবে তিনি রোহিঙ্গাদের উপর চমৎকার ভাবে তার গবেষণালব্ধ উনি স্লাইড গুলো আমাদেরকে প্রেজেন্ট করেছেন, সেই জন্য তাকে আমরা আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আর সর্বশেষ বক্তা ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ ভাই, উনি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, তারপরে উনি এত চমৎকার গবেষণা করেছেন যে স্লাইড গুলো আমাদেরকে দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যারা আছে, ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির কি রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে সেইগুলো উনি চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন। আমি সকল আলোচক এবং সকল অতিথিদেরকে মুসলিম হেরিটেজের পক্ষ থেকে আন্তরিক মুবারকবাদ এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সম্মানিত উপস্থিতি, আমি এখানে যে জিনিসটা আনতে চাচ্ছি সেটি হলো যে 5টা বিষয় রয়েছে রোহিঙ্গা ক্রাইসিস অ্যাড্রেস করার জন্য। আমি 5টা বিষয়কে আমি এখানে এনেছি। 1 নম্বর হলো যে এখানে জেনোসাইড হয়েছে, জেনোসাইড ক্রাইম এগেইনস্ট হিউম্যানিটি হ্যাভ টেকেন প্লেস ইন দ্য রোহিঙ্গাতে মায়ানমারে এটি হয়েছে জেনোসাইড। এটি নিয়ে যদিও বিতর্ক আছে, কিন্তু অধিকাংশ যারা সচিত্র তুলে ধরেছেন, হিস্ট্রিয়ান যারা মিডিয়া তুলে ধরেছেন, এটাকে আমাদের মেনে নিতে হবে। 2, ongoing persecution of Rohingya inside Myanmar must be stopped, এবং তাদের উপরে যারা মায়ানমারে যারা আছে রোহিঙ্গা, তাদের উপর অত্যাচার এটা কি এখনই বন্ধ করতে হবে। 3 নম্বর, রোহিঙ্গা refugees environmentally as well as health and hygienically are insecure in their camps and must be protected. আমরা আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক আলোচনা শুনেছি, বাংলাদেশ এত সংখ্যক রিফিউজিকে আশ্রয় দিয়েছে এবং আরো প্রতিবেশী দেশগুলো দিয়েছে, তাদেরকে আমরা আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে এই যে এত বেশি
গণবসতি তারা তাদের আশ্রয় বা তাদের ক্যাম্প, যে সেখানে তারা অনেকটা ইনসিকিউর রয়েছে, কোভিড-19 দ্বারা তারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের অপুষ্টিতে, ছেলেরা অপুষ্টি, অশিক্ষা এবং বিভিন্ন সামাজিক বিভিন্ন ব্যাধিতে তারা আক্রান্ত হচ্ছে। এই জন্য সেই বিষয়গুলোকে নিশ্চিত করা। 3 নম্বর, repatriation of Rohingya to Myanmar is an essential part of sustainable solution. এবং এবং 5 নম্বর হলো যে several steps towards accountability for crimes and genocide against Rohingya must be taken to ensure human rights. Human rights dignity এটিকে করার জন্য সারা আন্তর্জাতিক যে সংস্থাগুলো আছে, আন্তর্জাতিক যে মানবাধিকার সংস্থা এবং বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, তাদেরকে মায়ানমারের উপর প্রেসার তৈরি করতে হবে। এবার আসি আমরা যে আমাদের রেকমেন্ডেশন, আজকে সেমিনারের রেকমেন্ডেশন গুলো আমরা প্রথমেই আমরা যে রেকমেন্ডেশনের সমস্ত আলোচক যারা আলোচনা করেছেন, আমাদের সম্মানিত বিজ্ঞ প্যানেলিস্ট যারা আছেন, তাদের আলোচনাগুলোকে সংক্ষেপ আমরা করে আমাদের রেকমেন্ডেশন হিসাবে আমরা আমাদের ভয়েসকে রেজ করছি। আশা করি আপনারা এগুলোর সাথে একমত হবেন। নাম্বার 1, we demand access of UN or international human rights organization fact-finding missions to witness the real scenario of human rights and persecution of our Rohingya. রোহিঙ্গাদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে সেটি সচিত্র দেখার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে আসা দরকার এবং এটি জাতিসংঘের মাধ্যমে হওয়া দরকার। 2 নম্বর, we urge the government of Myanmar to honor its international obligations and provide adequate protection to Rohingya peoples in Myanmar during the current period of political instability. এই বর্তমানে সামরিক জান্তা যেভাবে আবার পাওয়ারকে দখল করেছে, এই অবস্থায় আমাদেরকে তাদের মায়ানমারের সাথে যে বিভিন্ন তাদের যে অব্লিগেশন গুলো রয়েছে সেগুলো ফুলফিল করার জন্য প্রেসারাইজ করা। We demand the government of Myanmar to reinstate the full citizenship of Rohingya ethnic minority with all their basic rights. 4 number, we call on the government of Myanmar to fully comply with the agreement, memorandum of understanding that was signed with UNHCR and UNDP and repatriate the Rohingya refugees to their villages. এবং তাদেরকে তাদের জায়গায় সম্মানজনকভাবে তাদেরকে পৌঁছানোর জন্য আমাদেরকে আমরা মিয়ানমার সরকারের কাছে আমরা আবেদন করছি, আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। We call on the government of Myanmar to allow the internally displaced peoples or personnel, IDPs, their original homes in various townships in Rakhine State. আমরা মিয়ানমার সরকারের কাছে এটি আবেদন করছি, আইডিপিস যারা আছে তাদেরকে তাদের নিজ আবাসভূমিতে যাওয়ার জন্য তাদের ব্যবস্থা করবে। We call on the government of Myanmar to create a conducive condition on the ground for the Rohingya refugees and IDPs to return to their home villages and townships. আমরা একইভাবে সেই পরিবেশ তৈরি করার জন্য মিয়ানমার সরকারের কাছে আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি। We call on the government of Myanmar to cooperate and coordinate and pursue the repatriation process with the UNHCR and UNDP and other international agencies and NGOs. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে তাদেরকে সেই পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া, রোহিঙ্গাদের দেশে ফিরে যাওয়ার বা মায়ানমারে ফিরে যাওয়ার সেই একটা পরিবেশ তৈরি করা। We call on the international human rights and humanitarian organization to pressurize the government of Myanmar to stop Operation Genocide in the name of ethnic cleansing and persecution against Rohingya to protect their basic and fundamental rights. Basic and fundamental rights ke establish করার জন্য আমরা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার কাছে আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি। We call on the International Court of Justice, ICJ, to make sure that Myanmar fulfills its obligation to the 1948 Genocide Convention. 1948 Genocide Convention যেটা হয়েছে সেটার আলোকে মায়ানমারকে বাধ্য করা, তাদের এইগুলোর সেই ধারা উপধারাগুলো আর্টিকেলগুলো মেনে চলা এবং রোহিঙ্গা যারা আছে তাদের প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করা।
একইভাবে we call on the US government and other international communities to officially recognize the Rohingya genocide and lend full support to the process in the ICJ. এবং আমরা একইভাবে ইউনাইটেড স্টেটসের যে সরকার আছে তাদের কাছে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে আমরা এটা দাবি জানাচ্ছি যে রোহিঙ্গা জেনোসাইডকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন, রোহিঙ্গার বিরুদ্ধে অ্যাকশন, জেনোসাইডে যারা করেছে অর্থাৎ সেই অপ্রেজরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি। We call on the United Nations General Assembly, Human Rights Council, and especially the Security Council to continue to address Rohingya issue and pass resolution for their full citizenship with their basic rights, safety and security. আমরা রোহিঙ্গার যারা তারা কিন্তু তাদের নাগরিকত্ব হারিয়েছে, তাদেরকে তাদের মৌলিক অধিকার নাগরিকত্ব সহ সেটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য জাতিসংঘ বিশেষ করে সিকিউরিটি কাউন্সিলের কাছে আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি। We call on the government of Bangladesh to cooperate and to engage with Myanmar and China for expediting the refugee repatriation process without splitting the families and through village-wise repatriation process. আমরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একইভাবে মিয়ানমার এবং চায়নার সাথে এটাকে আরো কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায়, রিফিউজিদের তাদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে জোর তাকিদ দেওয়ার জন্য আমরা এই ব্যাপারে আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি। We call on the government of Bangladesh and the countries in South Asia and Southeast Asia region to step up their efforts in combating human trafficking through developing a regional multi-state patrolling battalion in the Bay of Bengal and Andaman Sea. আমরা একইভাবে আমরা বাংলাদেশ সরকার এবং সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিগুলো আছে, বিশেষ করে সাউথ ইস্ট এশিয়ার এই বা স্যারকে আমরা বলতে পারি, আমরা তাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি যে তারা এখানে এই যে হিউম্যান ট্রাফিকিং এর জন্য তারা এটাকে দেখাশোনার জন্য তারা পেট্রোলিং এর জন্য বে অফ বেঙ্গল এবং আন্দামানে তাদের যৌথ বাহিনী সেখানে ব্যবস্থা করবে। আমি সম্মানিত উপস্থিতি, আমাদের সময় অনেক হয়ে গেছে, আমরা 8:30 থেকে শুরু করেছি। আমি আমাদের বক্তব্যকে আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আজকের এই রোহিঙ্গা সংকট এবং উত্তরণের উপায় নিয়ে এবং আমাদের দায়িত্ব নিয়ে আমরা বিভিন্ন সম্মানিত আলোচকদের কাছ থেকে অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা শুনেছি। সেই আলোচনাগুলো যদি আমরা কিছুটাও যদি আমাদের অন্তরে আমাদের হৃদয়ে স্পর্শ করতে পারে এবং আন্তর্জাতিক যে ফোরামগুলো আছে সেই ফোরামগুলো যদি সেইগুলো কিয়দাংশও যদি সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে, তাহলে আশা করি যে এই ভাগ্যাহত এই যে অপ্রেসড রোহিঙ্গা ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স যারা আছে তাদের ভাগ্যাকাশে হয়তো নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতেও পারে। আমরা সেই আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোর কাছে সেই প্রত্যাশা করছি এবং আমরা যারা প্রবাসে আছি আমরা গ্লোবাল ভিলেজ হিসাবে আসুন আমাদের ভয়েসকে রেজ করি এবং মানবাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যেখানেই লঙ্ঘিত হবে সেখানেই আমাদের ভয়েসকে আমরা উচ্চ করি, রেজ করি। আমি সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে আমি আপনাদেরকে এই দীর্ঘ সময় আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকার জন্য আপনাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে আমার কথা এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, আমাদের সম্মানিত সভাপতি মহোদয়কে অত্যন্ত চমৎকার বক্তব্য এবং সর্বশেষ আজকের আলোচনার ভিত্তিতে যে রিকমেন্ডেশন আমরা আজকের এই ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার থেকে আমরা দিচ্ছি, এই বিষয়টির জন্য ওনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমরা এরই সাথে সকল আন্তর্জাতিক মহল এবং যারা গবেষক আছেন, যারা পলিসি মেকিং লেভেলে কাজ করেন, সকলের প্রতি আমরা আহ্বান জানাচ্ছি আজকের আলোচনা থেকে যে বিষয়গুলো আলোচনা হলো এগুলো কনসিডার করা এবং এখান থেকে যে সিদ্ধান্ত এবং যে আলোচনাগুলো হলো এর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এবং আমরা আশা করছি এই বিষয়টির একটি আশু সমাধান হবে এবং যে মানুষগুলো নিজেদের জায়গা থেকে, নিজেদের দেশ থেকে, নিজেদের পিতৃভূমি থেকে বাস্তুহারা হয়েছে তারা আবার তাদের স্বদেশে ফিরে যেতে পারবে এবং সুন্দরভাবে তারা একটি জীবনযাপন করতে পারবে। একটি সুন্দর আগামীর পৃথিবীর অপেক্ষায় আমরা আপনাদের সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের আয়োজন এখানে শেষ করছি। বিশেষভাবে আমাদের সকল মেহমান বৃন্দের প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ পর্যায়ে আমরা আমাদের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি। আগামী পর্বে অন্য কোনো আয়োজন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব, সেই ধন্যবাদ জানিয়ে আশা রেখে আমাদের আয়োজন এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।